weather is the boss out here. Not some screen, not some talk in my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss out on this finished cross. Yeah, yeah. The weather is the boss. Coffee in a jar, frost on the shed roof, keys in my hand. Massey 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still stops on command. Oh yeah, red tractors in the pines, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Rain dust dancing, sun breaks the fall. Black soil turning under steel and slaw. 165 homes through the low wet ground. 399 holes as the swans swing around. Red tractors in the pine, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pines. Oh, yeah. Forest at our shoulders, fields at our feet. 4 old friends and a lifetime of weed. Red tractors in the pine, working through the finished sky. From the valley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Red tractors in the pine. Jack keeps yapping about my life like it knows my every move, but it never stacked up birch pile high or pulled a stuck rig loose. Long field flat and frozen, breath hangs wide in the air. I got belly under blankets and diesel in my prayer. Weather is the boss out here, not some screen, not some talk in my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says
some scream, now some talk in my ear. From the grain to the gray old moss. Clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss out on this finished cross. Yeah, yeah. The weather is the boss. Great dawn breath, coffee in a jar, frost on the shed roof, keys in my hand. Mass at 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still stops on command. Oh yeah, red tractors in the pines, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. Good day, everybody. Yeah, we're gonna try to open up the roof, but before I arrived here, you guessed it, it's raining again. Oh god. Looked like 10 minutes ago on the rain forecast there was no rain, and surprise, surprise, it's raining. Ska säga det, ja. But yeah, we're kind of ready to go, but we're gonna wait for the rain to stop. Because it's again raining. It should not really rain too much more today, and tomorrow it should maybe not rain at all, so we're gonna try to open up the one roof side of it at least. But yeah, maybe we'll just wait on, we will just wait on the rain to end the whole day. It's been crazy rain. It's been raining, yeah, today already 15 mils, so now we're up to like 120 mils in 5 days, 6 days. Rain, rain, rain. It's good, but now the fields are definitely drenched, so now it would be okay with some non-rainy days. It's looking a little bit clearer over there, so hopefully it ends now. Yeah, there's already 15 mils again. Did you get a lot of water? Well, was it on Sunday? It was on either Saturday or Sunday. We got like 56 mils. So rain record for us here. It's never been more than that in one day. 56 mils, that's like more than 2 inches in one day. And so far this month we have gotten 150 millimeters, which is like 4.5 inches, almost 5 inches of rain. That's gotta be a record for July, I think. Yeah, like over 2 inches on one day. Over 2 inches on one day, or 56 millimeters, that's a record. Yeah. No, it's like over high. And then yeah, yesterday 15 mils, today already 15 mils. So it should be like 150. Yeah. After a week. It was like early in May, it was like a miracle if we got more than 5 millimeters. Now it's like if it rains for 5 minutes, it seems like it's 15 millimeters already. Crazy. And now we're gonna try to open up a roof to do some roof repair stuff. So it would be ideal if it would not be raining all the time. But it should, according to forecast, there was only maybe 1-2 millimeters later today, so should be okay. I mean, the roof we're gonna do, it's like a cellar roof, so it's not like
it's not the end of the world if it rains a little bit inside, like that building up there. I think there's like some straw bales underneath, but I mean they will dry afterwards if it rains in a bit. Yeah, now it ended. And now we hope it's not gonna start again for at least like 2 hours. Would be nice to get without too much rain. Can't you wait the end of the rain and renovate? Yeah, we've been waiting since last Thursday. We've been waiting like 5 days already. Would be nice to get some done. I mean, yesterday I tried to mow the lawn and we got it mowed, but that was also a little bit of a struggle. Because yeah, a lot of the stuff I want to do now, it's kind of outside stuff, so I mean if it rains every day then we don't ever get anything done. But it is true, you could wait. You could always wait, but it should be fine up there now. It's not like a house where anybody lives, it's like a root cellar. So it's not really that dangerous if you get a few drops inside there. I think we're gonna try to start now. Have you checked the rain radar? How does it look? At least I can take all this stuff up there closer. It should, yeah. It should not rain. It should. It should. The rain should, yeah. It should definitely now. Shouldn't rain at least that much. Measuring tape might be good to have. Guess there's not a lot of things to do inside. Nah, you can always play games, but I'm kind of feeling like if you take the roll and then well, I don't need that, I think, but yeah. And we'll put this up there here somewhere. Not too much, and it's like nice to be outside and do things. As long as it doesn't rain. But yeah, we're gonna do this roof and then also that roof, but I think that roof is more, if it rains inside there it's kind of worse. I guess there would be the roof underneath there, like there's the old wood roof underneath the other building. I still think we want to do this one first. I mean, it doesn't really matter which one we do first. That one, it has the old roof underneath, so. Is there like a wooden shingle? There is. Except there were one place where there was the chimney. Maybe that could be even better. If it rains a little bit, that old roof will cover it. But there the grass is so wet there, that's the bad side. I need to put the boots on then. Maybe we'll start with this one here. Should be fine. Nah, I mean we got the roof here always. Where should we put the stuff? Because if it starts to rain then you don't want to get this wet. Kind of need almost like a bucket. Or need to evacuate stuff. It's dripping from the trees a bit. Maybe I'll put this here. But yeah, this one would be the first. I don't think it should take too long to get one side ripped off. And then we could also now take these old shingles, throw them in the bucket of the tractor and dump them where we're gonna take them, but it's also rained so much that I don't really want to dry there, so for now we're just gonna stack them here, I guess. And then we can throw them in the bucket later. Yeah, it's just to start with the top and then we'll take maybe this side first. We can always throw like a tarp on if it really starts to rain, but it should not. This is just drops from the trees now. Yeah. And if it cracks now when you walk on, it's fine. Then do they slide if you put them here? Do they slide down? No, too much moss. I can grab them here.
And we could also just throw them down. It doesn't matter if this is like junk now, but I'm gonna put them in a pile here, then it's easier to throw them in the bucket of the tractor. These are the big tiles, top tiles. Yeah, some of these are already broken a little bit. Now you can take here a little bit if it's easier to walk. It doesn't matter how we take it. Like This one, or is it? is Yeah, it goes from this way. yeah. It's the right way, from left to right, and then one row, so all the shit falls down here, so it doesn't go. So as little as possible goes inside the building. That would be kind of. Again, it's not that doesn't matter because it's like there should be straw bales underneath. Yeah, it doesn't really matter that much. I guess you can, if they do these, maybe slide down. I don't know what's it. I can grab them from there. Maybe it's easier just slide them down. Whatever's easier. Then I can grab them from here. If you get them here down here, then I can grab them. How many is there on one side? It's like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 times. How many is there in the other direction? Quite many, yes. If you can roughly count them. That's like, is that 5, 10, then maybe 30 in the other direction. Yeah, so there's like, what, 300 on one side. 300. But yeah, don't need to be. If some break, it's fine. I'm just trying to keep them mostly intact, so it's easier to then throw them in the bucket and fill up a road with them. This is just drops from the trees when it's windy. You're like take it down there or Whatever's easier. I think probably a little section like this down is probably easiest. Like that, you can see they're brittle. They're getting brittle, the old tiles. yeah. I don't know, is it easier to stand on that or stand on the wood? I would say that's probably the deciding factor. Is it easier to walk on that or walk on that? Like this if I don't light. There's like a big beetle or something in there. But yeah, as you can see, old tiles, pretty brittle. A lot of like moss on them. I'm thinking on the new roof when we put like metal here, I think it will be like the rain will flush things down. Now you can see how there's ton of moss. Ton of moss. What they're going to do to the roof, we're gonna put a new roof here, remove this, put like a tin on this roof, and these old ones will be road filling. Yeah, if some break like this, it's fine. Like some of they're very brittle when they're kind of. These tiles might be like, I think they're 50 plus years old at least. But other than, I mean, this section that's here is probably more worn down than this one. Some of them are breaking apart already a little bit. But yeah, whatever's the easiest way. Nah. It seems to be going good now.
you're keeping like I'm slower than you, so it's fine. That's a good enough speed. Shouldn't take too long with this way. I think 1 hour we got the roof off. Then we'll put the sub roof on. Then you're kind of covered from rain already. Yeah, the small bits we can just throw them there. There's quite a bit. These didn't break when you walked. I think these were broken earlier. Yeah. So there's some broken tiles also. There you can see there's more tiles underneath. Those are also junk. But there's some old straw bales underneath, so I mean if it rains a little bit it's gonna suck into those, and then I mean they will dry eventually, but it would be nice to keep it mostly dry. Also these aspen trees, I probably need to cut these. Almost too close. No, I mean it doesn't. Whatever's easier for you. For me, it doesn't really matter. We can take, or I can grab them directly. I don't have time like you're fast enough, but here you can see some of these definitely broke earlier, I think, or maybe they broke when you walk on these. So some of these might have been cracked already before. There's so much moss that you can't really tell. These I can grab like from here directly. Like this. So yeah, you can stack the upper ones, and then if you get ahead of me, then you can just come down and then we can both transfer here. I can take these here directly like this. Probably easiest that way. And then I'm taking like these so the crap goes down, so we don't get too much gravel in there. It doesn't matter really, but a little sand in there is not gonna do anything really, but most of this junk would be nice to get down here, and it looks better at least. There's quite a lot of leaves and all kinds of stuff that's stuck to the tiles. Lots of moss, yeah. I believe when the tiles get old, then the surface here is kind of like rough, and then the moss has a lot of like surface to catch on. Like originally they were like this, very slick, and I think the moss grabs this, but as you can see there's a heavy layer of moss on all of the tiles. And we did pressure wash this like 5 years ago, and now it's like 100% mossy again. But I think on a metal roof there will not be this much moss, I'm thinking. Maybe grab 3 at a time. Pretty heavy, each one weighs maybe what, 3-4 kilos, so there's a lot of weight also here. If there's, what did I say, 300 tiles on one side, 300 times 3 kilos would already be 1 ton of tiles. There's 2 tons of tiles here. This has been nailed. Can you rip it off, or do you need tool? Just try to break it off. Might need a hammer to remove if there's a nail. Oh, yeah. Yeah, like small nails here. Yeah, we can remove those before we put the sub roof on. But this should be easy to just put the sub roof on this wood and then put the, we don't need to do anything on this. The frame is fine. Maybe adjust this, but I think maybe it goes just under here.
Or if we remove this, then does it go over top? Then this is probably too high. We might need to adjust this. We might just remove that whole thing and put the metal first, and then put the wood piece underneath. Then again, this one will be completely removed. It will only be the side piece. But that one might need to go down. I think it's gonna stick up too much. Yeah, these three I should also cut down. It's kind of in the way. Bushes. Take a saw. We need like a hammer for the nails, and then I should cut this, and probably that one is dead. Take a hand saw and cut these trees off here. And it's easier to walk. I'm just gonna take a hand saw, it's just a couple small ones. Don't need the chainsaw. Maybe a hammer for the nails. Do we have that saw? Is pretty crappy. No hammer in here. The better saw is probably down somewhere. Maybe you can use this. Then we need a saw. Maybe this one is. I don't know in what shape this one is. Maybe it's okay. Just cut a few trees. There's a hammer. Need to find a better one for the nails. I will cut these bushes here. Take these away also later. This saw is not very sharp. Not the sharpest tool in the shed. Is it too big nails? These small bushes I can maybe just walk on. That tree has to go down. Damn aspen tree. Cut one and you get 10 new like this. This tree is also dead, so we'll cut this one also. Ah, is it so big nails? Yeah, like rust. Ah. You go after the crowbar then. Can you pull on the tree here so it doesn't... This saw is not the best for a fresh tree. It's gonna start wedging or start pinching. But yeah, then just to remove this, we'll do one side first, then put the sub roof underneath, and then we're kind of covered already.
and then we can think about the ends there. We need to do something about that. Same with the other end. This saw wouldn't cut horse crap even. One guy needs to pull to the side and it might cut through it. Can you pull on this? It's pinching like crazy. Of course this is a crappy saw. I didn't know where the better one was. I don't want to fire up the chainsaw just for one tree. Just pull like that, then now it should work. It's a dead tree, so it should cut pretty good. Just throw it there somewhere. Now we have room to walk here. This should be fine. Then we can clean the mess later. It's gonna be a bunch of these. This is just gonna be used to fill up some ruts on a forest road. You got the nails. Good stuff. Goodies. I want to cut this branch, but I can't reach it. It's too hot. It's kind of in your face here. There are some new tiles underneath. Yeah, new, but those we can also, I mean, they're scrap now because after these two roofs we have no roof that is made of tiles anymore, so this is all just roof or road filling material. Same with those, all those that are underneath there. Yeah, I think these were used somewhere else before they came here also, so these weren't even new. You can see there's some that are like concrete color and some are like red color. So probably they originally were like red color or something. But it's just like concrete tiles. Yeah, but it's not that bad, and this is the heaviest. Then put the plastic on, should be pretty easy. Yeah, at least if it's not windy. such a big job. And the tiles go downwards, so it's easier. If you need to carry the tiles up there, then it's a lot heavier. It's easy when you go downstairs. Broken one. Yeah. Some of them are definitely broken. They might have been in another roof before they came here. I don't know. This was built probably in the 70s, I think so.
But yeah, concrete's are really abrasive, so that's why I have my waterproof, super heavy duty gloves on. The moss is wet, so when you grab them like this, you would have wet gloves in like 1 minute. So these are very good, these heavy duty gloves. Now it's half of this one removed. I don't know when it's taking like half an hour. It takes maybe an hour to remove one side. Not too bad. Should take the last row here. A lot of moss. And we'll just clean those all the leaves. This wood seems fine here. We don't need to replace any wood, I think. Seems fine. Just slap the tin on. I wonder if this, I mean this is sticking up here, that's not good. So we kind of need to remove this. If the tin comes flat on this, then this is not good. We could probably just remove this board. I mean, it kind of looks good from here, but this would need to go down also a couple centimeters. Or then you could put the tin on here and then put the first screws here. Then the roof might be a little bit like that. Might be better to remove this and then put it back after the roof is on even. Slap it underneath. It's the same as the sides. We might need to change those a little bit. The last bit here we need to shift them down sideways a bit. But it's kind of nice, this is a very low roof, so it's pretty easy to grab things. The other roof there will be a little bit higher up. But still not too bad. Some of these are cracked, slightly cracked. It's still, you can see the water is still dripping because there's so much moss, so when it rained this morning it's still dripping down. Moss is keeping it on. But yeah, now we can see here anything other interesting underneath here. Sometimes the cats used to be here in the winter and sleep on the straw. Yeah. I didn't see any bigger nests. But yeah, this straw is here to keep the cellar underneath colder actually. So this is like keeps the heat out in this application. From there, like bring a bit here. Yep, then it's probably easier. Because I can walk
I can walk all the way to here, so I can grab from here, but then the last bit's probably easier to go sideways. How's the top bit there? Is the top bit also higher? But we can read this roof. This doesn't come up to that, so that's fine. The top bit, it's also higher, but I think that's fine if that sticks up because the top piece comes attached to that one maybe. The side, the metal from here comes only there, only to your hand. Yeah. It's like it can be. It's like Should work. Slide them down. I guess these that are underneath, I could try to grab them out. They might be easier to get out now when the roof is gone. Because that's all. So they might be new, but they're like you don't need them for anything anymore. Big stack. You can grab like 4 at a time. More than that, then it's too heavy. Wall of tiles. But if it's 2 p.m. there might be rain, so we try to remove this now, then put the plastic on this side, then we'll see how rain radar looks, then we can do the other for the other side, or start putting tin on this one. But first at least remove everything. Or maybe you could take this one, we should take off probably, and the top piece off, and the side one maybe. I think it's too high. The tin comes on that, it's gonna be like, otherwise it's gonna be like this, which is gonna look weird, you want it flat. So we need to, that end piece needs to be punched off and either put a new board or put this one lower. But it's pretty, first you can knock it off, then you can put the tin on and then put the wood underneath also. Should work also. Or then measure the tin and see where it would be good. Be a big pile, and then the same from the other side. A few bucket loads for the tractor. Yeah, about this far I can go. Then it's starting to be sketchy.
maybe it's best to grab all from up there so we don't, otherwise you get all the crap in there if you stack here. Leave this and take from top now everything down. Then we keep this clean here. Not that it matters again that much, but moss is kind of an insulator too. But might be easier that way. Yeah, like that, yeah, if we can get those. I can even come up there if we need top cleaners. But the underneath here looks fine, we don't really need to do anything about that. You put more straw there, you could remove the straw and put some other insulation there, but it looks fine. Mechanic Bird agrees. Yeah, can you get it from there? Most of the stuff. Some of those have nails, the top ones. The rest are just stacked in here. These have a lot of moss, these. Yeah. Even more than in the beginning. Yeah, like that, everything, and then we'll take this last bit here. Last corner. The other side might be a little bit more tricky. There's the big rock there, close to the building. Yeah, so many of these are broken here. I'm thinking these were somewhere else and then they broke them off and put them here. Yeah. That's why a lot of these are broken. Slightly broken. Slightly used. Yeah, doing this almost t-shirt weather now. It's almost getting warm now already. It's like 13 degrees outside. Even a little bit warmer and it's t-shirt weather. Good stack of tiles. Anybody want to buy used tiles? Sell them for €1 a piece and it's pretty good. Sell them for 50 cents a piece and it would be good. I mean, you could technically clean off this moss with some chemicals or something and then use these. Like most of these are not broken. But the tin roof will be better, then there won't be moss
moss on top anymore. Damn branches. I wouldn't reach. I need a ladder to go up there, cut that off. Just hitting you in the face there all the time. Yeah, now I can stack all those. Then we'll come down and this way. Seems good. The last bit there's a little bit higher in that thing. Yeah, a bunch of this one was definitely broken when they put it here, I think. Some of the edge pieces. Are they different or have they been cut? Yeah, do all of them have that? No, they have been somewhere else then. Yeah, For some reason there's like a little chip here. Maybe it was in some corner or something in the other. So that's a clear sign that these definitely were somewhere else. Yeah. These all have the little notch in them. They all have the same, yeah. Yeah, a little cutout at the end. But yeah, the sub roof we can put it until here or until here. And 150 and 150 should cover it all the way to the top. Then it's more or less rainproof already. Slap the sub roof on. But yeah, it's probably easiest to remove this piece of wood and the top piece there and maybe even the side piece. And then put the plastic there. It also doesn't need to go sideways. You can leave it like 5 centimeters short this way also. But it's easier to, with the crowbar, take that piece off, this piece off, same there, probably both of the side end pieces, and then put the new on because it's going to be too high. Even if we remove the one that's on top, it's going to be too high. The tin is not, it's not 5 centimeters high. Annars skulle man kunna sätta bara sådär, ta det toppbiten bort, sätta plåten på, men så blir det det sista vis där sådär green då. Det är bättre att flytta den neråt det där. Ja, men det där, jag skulle slippa på med den där bräden, det där ruttnar. Man får byta där var 50 år där annars. Det som vi ledde till plåten är vet du yvis här, hela vägen vet du yvis där. Så håller det vet du 20 år utan att göra något. Så ska man slippa på med det där. Annars skulle vara ett de var sån här vit plåt men de var vet du 2 meter, det räcker inte vet du båda ändarna. Det andra de är lätta, de är en färdig plåt så de är bara att slida under. Man kan ta en plåtbit och se, men jag skulle säga att det är för högt det där. Man måste ta loss det och flytta ner och ta loss det så att det är ett nytt brädmål vitt, de är ju röda där. Nästan lättare om man slår loss det är nästan lättare att det är ett nytt bräde som man målar vitt. Men det går att göra fast man det där. Man kan sätta taket på före och så. Där den där barkbiten som hänger, där kan du riva lossa lite bort. Så där blir det alltid att hängs när man lämnar såna här barkbitar. Piece of bark. Det är kanske du kan se den, det är under den där brädet, det syns inte. Du kan inte se bara ifrån nästa gång disen. Nu kan man bara ta härifrån. Now we just take these. Last corner. So yeah, it took about 1 hour to remove the tiles and carry them this far. Not too bad.
one more stack here. Otherwise this could fall down. Don't really want to let this fall down and leave your foot under. Could be kind of bad. Some worm underneath the tin. Now it's just probably easier for you to just come down here and take and carry directly. Almost glued together with the moss. There's so much moss there in the corner. Pretty much sticking together. Stick together tiles. Last row. There's even a little wall there. Yeah. Last bits. Last 10 pieces. There's even some weird worms in there, living on the roof. Yeah. So, like Then next, dude, at least the top piece on the end, you can try to break that off with the crowbar. The wood, the top piece at least. Then we'll see how much. Then we can measure how high it is over, and then go measure the tin and see. I think it's too much. It's too much over. I can try to break off this, but I don't get the tool. Like the tin is probably, it's 2 or 3 centimeters up, I think. And this is like, if we remove this, that's like, yeah, it's like 5.5 or 6 centimeters. It's too much. I don't think we want to bend up the tin that much. So the top piece off, and then the side piece probably, you can't cut it down. That could work, but it's gonna be really hard. Probably easier to remove it and put a new one or move it down. Maybe you could cut it. If you take the circular saw, could you cut it like lower? It's a very awkward spot to cut, but maybe it could work. Maybe it's gonna look weird if the board is too narrow then. But yeah, the top pieces, take them off at least. I can take the hammer and then try to take this one. This one also needs to move a little bit.
get like a proper hammer. Not so easy to cut like a part. Nah, it's very hard. With the circular saw it could work, but it's still not gonna be easy, I think. But yeah, I'll try to break that off. Piles are settling, cracking. And then this one, and then we can put the plastic on, because then we can build on this, but if it starts to rain then it's good if it's covered. But it's easier to walk there now when the plastic is not there. But that piece you can put the new one on from the end with the ladder, I think. Or just roll up the plastic a bit. Yeah, the top piece at least. And probably the side piece also. I can try to remove these tiles from here. I mean, these are pretty much trash also. There's some, I don't know if it's another tile or if these are exactly the same as these. But these are unused. I think these might be the same as this. These are much cleaner, like, but even here you can see there's some like moss and stuff. These might have been like spares for this roof, but now we definitely don't need the spares anymore. I need to open the hatch there so I can get from underneath. Try to get all those out probably. They're also not needed. Yeah, that one at least, but still that's definitely too high. You ain't bending up the tin on top of that. That's not gonna work. So probably just smash the side piece off also. I mean, it would be hard to cut it lower, and then it's gonna leave just a little bit, and it's gonna look weird. Can't like put it over that. Nah, it's too high. And you could cut it. I could try to take the other end here and see how it looks, but it's gonna look maybe weird if it's so low. The stuff that's left. You can take the other end here and see how it looks. I'm gonna also open this hatch so I'm gonna remove the tiles from inside there. Take this like, got the hatch here. Yeah. Open hatch. Open sesame. Then if I take this off, then I can measure. What if you cut this down? It would kind of work, but it's gonna be like, look kind of weird. It's gonna be pretty narrow, the bit that's left. Good like, but It could work. With the circular saw you might be able to cut like this. With the power saw, like slice it. yeah, from the end. But If you go from the end. yeah, just like split it. Because if you take this off, if you put the new back, you need to put it with screws, because it's gonna be, you can't nail too many times inside the end of this. But yeah, that one for sure, because it's kind of, that one for sure needs to be removed, and it's gonna be just firewood. And then the other one, yeah. But I need to measure the tin, like how much would you need to cut this down? Quite a lot, I think. Moin! Moi. Nej, vi börjar just efter att det börjar regna. Man måste ha 10 cent kvar, så det är ju det här nu är it's 15 centimeters. If you leave like 10 it might work, but it's gonna look weird with 10 and the tin over. I mean, it could work. Maybe we'll leave it like that. Good enough. We can try at least to cut it with the circular saw with the power tools, but before that we can also already put the plastic there, then it's like safe, so to speak. But these are easiest to remove now. Same the down there, I'm gonna remove that one. And that's gonna be, well, the down piece you might put the same back. But these ones are firewood, because they're kinda a little bit rotten. They definitely are not needed anymore. So yeah, this is like, I need to go measure how much the tin comes up from this. The edge is like 5.5. We definitely can't have it like here and bend it up here. That's gonna look retarded. Retarded. It's gonna look retarded.
Vadå? Nej, alltså det är bara såna, det är bara det kommer med luft i de där bromsarna med så liksom nej men de är ju bortrostade så nu det är sån vet du jag sa Tom att det är samma som vet du om sitsen i bilen när det är sönder så det får nog in från katsastuxen vet du för det är liksom Let's measure these thin. I mean, we're gonna put this on one side and this on the other side, but this is like, it's only up 2 centimeters. Like 2 is pretty much what it's up. There's many pieces, so it might be even, but that should be what the lowest one is. Not the lowest, it's even less probably. But yeah, it's about 2 centimeters up. So we don't want it more than that. This one should be about the same. Like it's flattened there a bit, so it's kind of hard to measure here. Also need like a straight piece. I would say it's about 2. I think it's about 2 centimeters. Drag one piece down here. Get a better measurement. Yeah, it's about the same here. It's like 2 centimeters. So the last edge we want it underneath this, and it only needs to be max 2 centimeters up from that level. And it's the same here pretty much. So now we know that. 2 cent ungefär är bra. 2 cent upp bara från det där ytan. Så de där vet du, de är 5,5 nu så det är nog för mycket det. Men man kan prova om man ska få såga ska man inte börja loss de där så ett nya. Så om det inte går så tar man loss och sätter ett nytt bra. Om man med det där rundsågen så men det är nog klyvigt med den. Det bör man inte göra nu heller. Man kan sätta plast nu på först. För det plasten kommer inte ut ända så det är inte vägen. Det kanske de om man måste få upp med stigande och sågen istället. Så man får sätta med det våta och kängorna blir nästan våta bara en massa gräs. Måste ha stövlarna på bara för det nästan. So yeah, this needs to be a lot lower. Needs to be about 4 cent, almost 3.5 cut away from here. But we could try to cut it like in place here. If that doesn't work, then we'll remove this and put a new one here. Yeah, that one needs to come off because that one needs to go flat with this. Now it's sticking up. And again, if it's rotten, then we can replace it. If it's not in good shape. But yeah, then the plastic roll we can put on also. We'll put the 2 plastics on and then we'll see if we should do the same to the other side first or if we should start to put tin on this side. Yeah, we can put the plastic on our side because before you put the tin you need to deal with these. So probably put plastic first and then think about it. But yeah, that one, try to break it. So if that one breaks, it's fine, but try to keep these ones okay. If you get a start, then it should come off pretty easy. It might be it's nailed inside this one here, so that might be. It might break something. It's not rotten there at least, so that's good. If it's nailed from here, then it might be like something's gonna break when you take it off. But it's cut there. So if you take this piece, then you might be able to wiggle it loose and not break this one too much. Yeah, and then you break it out, then you can wiggle it loose here without breaking this one too much, I think. Did we replace like that piece? Yeah, the other piece is replaced. This one is original. That one's newer there. Yeah. We'll see if we can put this down or if we put something new there. Yeah, first sideways, then you can do up and down probably to get it loose from here. Or I can try to break it loose from here. Yeah, it's gonna come now, I think. This one is cracked there. Might need to just replace all the wood.
might be easier. Because this one is slightly broken there now. Yeah, let's try to come down that way. Yeah, now it's loose. This one we can at least replace, I think. Okay, now it's loose. But yeah, we take the other one and then we'll put the plastic, because the first one comes either to here or to here, probably to here. Then when you put that one and the other one, then it's like more or less watertight. Like then if it's rain, it's fine. Should we reuse these? Well, you can leave them here for now. We'll see if this one should be pretty new actually. We'll see if we reuse it or put a new one. Yeah, can we get this one now? How do I get a start? But yeah, this one we could probably put the plastic now first, because I can do this even when the plastic is there, if it starts to rain. And I don't need these gloves probably. I need to measure like it was 150, how high does it go? If you put 150 to here, it goes about that high. It's almost to that one, but the 150, even if it comes from there, then it comes this far. That's not good. It would need to end here. Maybe just put it like that. If you put it up there, then it could come all the way here. That would be kind of ideal. Maybe we'll just leave it loose there. But then the other one, if it has to come from here, how far does 150 go from here? Oh yeah, 150 from there goes all the way over the top. So that should work probably then. The one from there came up here to here, yeah. And then the other one comes here. Then it's a little bit loose here, but that's fine. Then the other side, then it will cover the top. So there's no big hole up there. So the width of those, it works really well, I think. The one comes down to here, yeah. So then we just cut one piece, roll it out here, staple it down, and then put the other one on top and staple it down. Length should be probably like, yeah, then how do we want to do this end? Probably like this way, then it's easier to fix this. It only needs to come here, it drops through there, it's fine. Yeah, it needs maybe to come like maybe here only here, yeah. The other end you're gonna see it, so what looks better, just leave it to here. Maybe like, or halfway. like, maybe halfway. yeah. Then it would be, I could measure how long the piece needs to be. From there plus a bit. And this measuring tape is going to be too short. That's like 420. And that was from that place. 5. Or like 1 meter, that's like 520. Maybe piece need to be 550 almost. Then it's gonna be this much on both sides. 55. Then it's, if this was 6 meters, then it's, yeah, like 25 centimeters off here. About that much off from both ends. It's maybe it's shorter. It's not that much over on that end. It's more here. But yeah, let's cut the 5.5 meter one and then slap it on. Then it's waterproof. Yeah. Roll is here. It doesn't have to be like. It could end almost there, but it's fine if you put it to here. Then it's like easy. Yeah. Eyeballing it just halfway. It doesn't.
if you put it all the way here, it's going to be in the way when we fix this. This is not fixed yet. This needs to work. It needs to be a bit. Yeah, over that, so it's covering that. So, yeah. If it drops through, so 5.5 meters. We need a pair of scissors. And then it's not that windy. We can probably just roll it on the ground here. Roll up 5.5 meter piece of that. Yeah. Scissors. Roll it out somewhere here. Oh, it's not cut straight. I need to cut it straight first with like something. It's when I cut from this when I made the gazebo. It's better if I make it straight first. Yeah, it's like a angle. So I need like something straight to cut it, and it could be like an angle, so I get it exactly straight. Because you're gonna see that end at least. You're gonna see if it's like plastic is cut like this. So like a bit straight and then like an angle, so we can measure that. I think if you eyeball it, it's gonna be good enough. I mean, we can put but the other end, if we cut that straight, then put the good end in that end, so that, because that end you see, this end you don't really see. But it's better if we do it. We need like a 90-degree angle and like a meter and a half, like the vatupassi or something that's straight. Cut this straight first and then 5.5. See if we can find something. Do we have an angle here somewhere? 90-degree. Board will work also, yeah. Anything that's straight. And then a pen. Do I have a pen somewhere? We had a pen there in the beginning, I didn't take it. Do we have a pen somewhere? Do you have a pen or something? Should be some pen here. I had one down there at least. Something to write, or a touche would work also. There's a scissors we need. I ordered. Oh yeah, that's something to mark. Yeah. Yeah, you can kind of eyeball it straight here, but it's better to get it with the 90-degree angle, then we get it even better. Then John needs to check the rain radar, see if we get rain incoming. I think there was 2 p.m. there was a higher chance. Looks fine for now, but doesn't need to change much and then it starts to rain. But it shouldn't take, we cut 2 pieces like that, put them on there with staples, then it should already be pretty rainproof. Might put a few tiles as weight also, so it doesn't rip itself off. Something that's 90 degrees, yeah. It might be there or it might be downstairs or somewhere. We should have something. I could take a tile that might be 90 degrees also. Just something that's so we get the angle here. And a pen or something.
kind of see just this board. Now it's broken off at both ends, so otherwise I could see from here 90, but that's not 90 there. But yeah, we can put the subroof, but then we can't put the tin on, because when you start from one end, we need to punch off the end board then, because it needs to be low enough and the right ways to the side. I wonder if it's easier if you put the board there first. But yeah, we'll put these on, then we're more or less rainproof back again. I don't pen now. Yeah. Yep, something to mark. Then you can check the rain radar. Is it gonna start to rain soon? The wind is picking up now, so that might be a bad sign. Just put this. How is this easiest to do? If I put it like this and then try to measure it here. Maybe this way it's better. It's kind of hard actually to measure this one. You measure it from like a plastic edge. There, then it's probably like. Go that way a little bit. Which way? That way. You can kind of see from the weave here. If it doesn't go like then it's good. It's gotta be pretty close now. Okay, it's the same wheel. Like. Yeah, maybe a little bit more that way still. And now I think it's pretty good. Should I draw a line here? See. I don't think it does. It doesn't do much of the. I don't think it goes much sideways now. You can mark it enough. Just a little bit. It's not, again, it doesn't need to be super straight, but you kind of can see it from underneath later, so maybe it's straight enough. Then just cut there. I mean, you can leave the board there. It's probably easier to cut. You can kind of see, but can you see? You can't really see this. You can kind of see it there, but leave the board there and cut close to the board there. Yeah. Sometimes you're able to like not cut. You can like and then push the scissors. Then it cuts cleaner. You can come out like 1 centimeter. There's a little bit here. It doesn't. You don't need to cut like down there. You can leave a little bit. Yeah, whatever's easier. And then of course the unevenest scissors again available. If it doesn't cut plastic, then what the fuck? Maybe the other scissors would have been better. Oh god. Should I take the other scissors? Maybe the other. If it doesn't cut that, then it's crap. Okay, let's check quickly. Yeah, rain radar looks fine. There's like one thing, but it seems to be missing us. Yeah, maybe in a little bit there might be rain, but in a little bit time at least. No, this one. Yeah, this now you can push like that. There you can see a little bit where I've painted. Push this in a little bit. Now you can see here I painted. There's the line. Yep, now you're coming in the right way. To here. Yep. And then all here it goes to the exact corner here. It's good. Close enough. And this is good as weight, because now I'm gonna roll it out and the wind is gonna take it. That you can put in the trash immediately. Then we roll out 5.5 meters. Something like that maybe.
then we can also measure from here almost. I should have taken the pen. Yeah, that's like 5 meters. Now I need the pen again. Put this even here. Then you can then it's easier to measure the length. This is 5. Something else would be better than this. I can barely see this. It doesn't really attach itself to the plastic very well. A tush would be better, but maybe you can see that that's 5 meters. And then a half. And then cut off there. Should be close enough. To just cut like without. If you can see the weave, then you can kind of get it straight without angling it. Yeah, I go with that. Can you see it? I can take this board otherwise. There, it should be the row. It should be pretty to the row, kind of close. It's a little bit looser there, but now I think there the weave goes. Yeah, this would be pretty good. I think you can maybe feel it when you push. It goes like easier, roughly there somewhere. It's not doesn't need to be like 100%. More or less straight, then it's good. And then yeah, this side up, the slidey side up, right, and the hairy side down. Yeah. I think that's the right way to put this sub-roof thing. And then the staplers, then we'll see how badly the staplers work. It's always a struggle with those damn staplers to get this to stay on the roof. Seems pretty straight. We'll see. This other end is also pretty good. We can probably put this one. This is straight enough. We can put it there. Maybe put a couple of bricks as weight first and then start to staple it. Because this will definitely want to fly away. Yeah, this way. This is the upside. Upside. Yeah. The slick side. Then I'll just go there and maybe put like a couple of bricks. That can be there. Put it in place. I need to walk up there. At least get it most of the way here. It was gonna go like up to the next one, I think. I think it was up to, is it up to that one? Yeah, it needs to go more up. One guy needs to go at the end here. It's up to, is it up to that or is it up to the next one? Need to climb up here. You can actually stand here like this. Whoop! Hey. Is it up to, it's up to this or? It was like something like this, so it comes to the last bit and a little bit over. Yeah, it's something like that. And then sideways. Now it's about halfway through here. I haven't measured how much over it is, but height-wise it's probably pretty good there. You see the blue line is like 2 centimeters on top here. Or yeah, a little bit higher. Now it's the same. Is it over the board there like a little bit? Like to the board. Yeah, but down there is it like a little bit higher here then?
So it's over the board, the last board there. It's like even with that. It can be, then it can go down like 1 or 1.5 centimeters. So it's like a little bit over. I think that's pretty good. Then we could measure how much it's. Here it's like probably 20 centimeters from the end. It's like a bit less. Maybe. I can pull it a little bit this way then. Maybe like that. It come too much. Now it's like You have measuring tape, then you can measure. I have the measuring tape, of course. I can try to throw it. But yeah, this one here is like, it's probably like 3 centimeters down from here, yeah, to the blue. That's good here. If we expect these to be straight, now it's like a bit over this. that would be good. And then this here is like, no, it's not that much. It's like 13 from the end, so it might need to go back a bit. I think it should be like 20 almost there. Might need to pull it back a bit. Ja, tar något, vad blir det, 7 cent 10 så blir det mitt uppe. Om hier 13. 5 cent 10. Och sen får nog uppifrån sådär en 3 cent på en kant där ungefär. Ja, då är det ganska bra, det tror jag, samma ungefär båda. Jag tycker att det är en 3 cent där, så att de så ser jag bara med ögat i. 3 cent ja, ner från övre kanten. Så tycker jag att det var, så såg det ju ner det bra, ja, men inte uppa det sista ändå. Jag skulle kunna vara kanske lite högre. Det är inte så stor spring, så det är inte droppar på det sista bra. Jag skulle borde vara lite högre kanske. Att det vattnet far i millan. Nu droppar liksom på det sista bra. Kanske lite, kanske bara 2 cent upp. Sådär, eller 1,5 cent. Sådär mycket. That's better, I think. Ja, lite, men så att det droppar, så att det droppar och kommer till kanten så den faller rakt ner, så far den liksom inte på det lägsta bra, tror jag. Så där är det ganska bra. Så kan man sätta bara där uppe i hörnen staple, och så kan man sätta en tigelbit i vikt. 1,5, ja. Så man kan stapla det här övre raden först, så drar man ner och staplar ner så det blir någorlunda spänt. Inte bör det bli spänt, men then we just staple this to get it to stay in place. Stapler guy, I think maybe the newer one works better. Then we can staple the upper edge first with some, and then the lower corners. Ja, du kan sätta i hörnen bara, det är nog bra i. Sen drar man, bara du får fast i så drar den att den är spänd i. Det är lite löst där, inte lite ännu. Men man ser från det här blåstycket, ser man att det far sådär. Där kan du dra sådär, nu är det flat det, ja. Nu är det ungefär samma, det är 19-20, det är ungefär samma, ja. It's good. Now it's slid down there, but you can put up in the upper corner first. Yep, like that, 1.5 from the edge. Then try to put the couple there. And we'll see how much the stapler starts mangling up. Yeah. Det kan dra, jag har vikt på vad du kan dra spänt det nu. Så sådär passligt. Så sätter bara en nit dit och så bör man nit hitåt. Så ett par sådär olika ställen. Det kommer det andra kommer ropa så jag ska borde. Kom det ut någon nit? Ja.
Just couple there and then come this way. Där on, nu kan du komma. Sätt hit och sen ana ändan hit upp där övre raden och där stämmer raden. Så hålls det. Du kan sätta med en halv meter i mellanrum ungefär. Hit borde hit ganska rätt nu så det blir vinkeln så det är samma. Jag ser med ögonmåttet hit det är ja. Så där det far rakt ungefär. Där ja. Then we'll put it like this all the way to here. Then we could put a brick, couple of bricks, or we could put the other piece and then more staples at the lower end. I need to remove my leg here soon. Lost my leg building the roof. I'm kind of jammed in here. Luckily the wind has died down a bit now, so this is horrible to do if it's super windy. I guess there's a wall here, so it's not that bad. I need to get the hell out of here with my legs without falling. Okay, now you can probably continue there. Then you can flatten it all the way out to the end, and I'll go down to the lower corner. You got it now. I can walk this way. Then you can staple all the way. I guess you can walk on the plastic there. It should be able. Just don't want to run like all the time there, but it should be fine to walk on like this if it's not slippery. No, it's fine. Just don't make too many holes in the plastic. Then I can start holding the lower corners. Then we'll just staple here. Yeah, then staple the corner there, then we staple the lower edge. Looks good here now, it's pretty straight. Then the potential water that leaks through will go here and fall down. That's why we put this here. Then on top of this we put the tin. This is like the sub-roof, but once we get this here, then it's like waterproof already. So then if it rains a bit, then it's not the end, then the insides will stay dry. Sen bara kan krypa i nedre hörnet i några så kommer han tillbaka med nedre kanten. Det går något marsch på där, bara du står där på det bra, du inte står på det plastret, det far liksom. Och speciellt när din är inte är nitare nu så går det liksom riktigt bra. Det är ju inte fast, det drar upp den nedre ändan, men det är inte fast så det gör inte något. Sen måste jag nitarna så vill man dit marsch för därför så river det loss någon del av kanten. Måste sätta något bra under sen. Är du så lång att du kan nästan, nej kan man riktigt i hörnet kan man inte stå ner på backen, det är för högt åt dig och sånt där. Ja. Men så det kommer lite hitåt så går det bättre. Det är bara att dra i hörnet så att det hörnet blir ungefär spänt, eller så här någorlunda sådär ja. Det är inte flaxa mycket och sen fast några nitar där. Där kan man sätta i varje brä, kan du sätta upp där just när det ändan är ute så att det hålls. Ja, det ser bra ut nu när jag har det här hörnet. Looks pretty good, not too many. Not too loose. Doesn't need to be tight, but it can't be really loose. Yeah. Then if we don't put the tin on today, then we put the other plastic, and then we can just to make sure put a few bricks on the corners to make sure it doesn't if the wind picks up. Now I put like We can put down here. You can put like a few down here. Half a meter apart, yeah, a couple of staples. Now you can walk on the ground soon. It's easier. Bricks are breaking under their own weight.
Yeah, then we'll cut the seam another piece and put the top piece in, and then we can break the boards off and do that. Then if it starts to rain, then it's like fine. Not danger zone. Yeah, it's worked so far. It's good. Once that starts to mess up, it's not nice. Here I can put a few up. Then I'll roll out another one. We'll cut another one, another similar piece. Somewhere here, I think. Need to put the board in this end again now. I can measure. There, and then we have the measuring tape, and then measure roughly from the board 5.5. Now it's close enough there. Then just 5.5 here. Yeah. And the lower one first, and we put it the right way. A few things you could mess up. You have a pen. Do I have the pen? You should have the. I have like. I got the crap here. It's in the other, probably in the other pocket. Here's a pen, yeah. That's 5 meters. You can measure half of me. I'm gonna throw some random trash in pockets. Trashy pockets. Now when the sun comes out, it's almost t-shirt weather. Dump one shirt almost. Then we can walk on the other side of the roof, and it cracks a few tiles and it's fine. Do you have scissors? Do you have... Where do you put scissors? You have them. You have measured now, so I can take this. Put it here. If we need eyeballing thing. Where is it? There. Like this. Yep. But it's almost like to go with the. Like Yeah, one. go with the flow. Go with the one like. Yep, it's almost like a old school car, but it's like plastic that's weaved together. But it should be like waterproof, more or less. Or this is what it's meant for. Sub-roof plastic. Now it's probably easier to climb up on the tile side, probably, and then throw it over, and then put the upside first. Might be. Yep. And this one might, is it easier if we climb up on the back side? Because now you don't want to walk on the first piece that we put there. It might break put holes where the staples are. Could try to go up on the other side and then throw it over. And then put the upside first and then
Well, probably easier that way. If we break a few tiles, it's okay. They're gonna go away soon. I mean, I could try to climb up here too. I mean, what if I try to climb up there? But I still have to go on that side. Probably easiest to go here. These tiles, they should be okay to walk on, but a few of them probably gonna crack. Let's see. Now there's a lot of moss. It's fine if you keep the foot flat. Then it's, as long as you don't slip. Shit, it's slippery. I've never been here when the moss is wet. There's one that cracked. If I get to the top, then it should be fine here. Sit like this, then we get some weight off the dam. Oh, this is not good. This way I can sit here. I'm not at the end, but almost at the end. And it should be down so far that it reaches over the board there, so you can staple. Something like you can pull up all the way to, like that would probably be good there. So it's like a little bit over this. Then you can staple on the high point here. Maybe it's like 4 centimeters, so not that much, but a little bit less. Put it down like this. Something like this. And then if the end is good there, then it should be good here. Or should we try to put this first? Nah, it's probably good there. I can't really measure it here because I'm sitting on the roof. Maybe we'll say it's good and straight. You have the measuring? Yeah, I got this. Now it's over top the other one, and you can staple there, so that should be good. And I guess we can. This blue line is exactly on the edge here. We'll say that's good. But it's a bit here, I think now. Then I can pull it this way a little bit. Make it so it should be exactly the same as the previous one, like lengthwise. Then this is good. Put the blue stripe at the edge there. Then it's gonna be a little bit over. Then you can staple up here. Then the other one comes over top this here. The end to end is not. It's not. If it's a couple centimeters here and there, it's fine. Still like go that way. This way still. Not that pull back if it's too much. Now it's pretty good. Yeah. Then you can. Then you don't need the measuring tape. Just put the blue stripe on this edge here. Then you can staple up here, on the top, or down here, or a little bit on both. I need to get the stapler. Oh yeah, I can hold the thing. Stapler is down there. Yeah. Don't slip. It's never been slippery before, but of course the moss is like soaked, so it's slippery. Maybe you can staple from the ground there. You're so long. I think I can. Now it's rolling back. You can probably grab the end and get a start on it. Grab the corner. Pull it so it pull a little bit, then it goes. I can pull a little bit here. So it gets like the slack out. Now it went down. I think that's pretty good. Now the blue line. Blue line is on the up edge of this board. Yeah, that's good enough. Then you can staple down there. It's good there. Yeah, it's over the other one, and it's yeah, but you can staple in the board there. Yeah, through them both. Yep. Then staple on. Up here you can put here and a couple on the top here.
And it's the right side up also. Yep. No, I put like Staples on. It's straight enough this way, yeah, so it's when you put both corners it should line up here, because I'm exactly here with the blue thing here on the edge. So if we it seems like they built it pretty straight, this the ones that built this, so we can go by the boards here. I think we put in the other corner first, both corners first. And then you can, up on the top you can even put one. Bend it over and put a couple here, at least on the top there. I can put a brick as weight, so then it's not gonna grab, but you can put the staple there. Yep. And then just come this way. Is it simpler to go with the up edge first, I think. Then that one, I don't know if we need to put like a ladder there to staple there, because if you walk on that you could rip the old ones out. But if you come to up edge, you should be able to come here. Upper edge. Slack is out. Yeah, pull it so it goes along the board there pretty good. I have a little bit pull this way also, so even if the wind grabs it, it's not going anywhere. But yeah, putting this on with one guy, with two guys it's hard. With one guy, this is like, if it's windy like now, it's like worst thing ever. yeah. With one guy, you try to put one end, then it blows away, the other end blows away, and then you come back and then it starts to rain, and put a couple on the top here also, so this stays folded the right way. You can put a couple up here so this stays down. Yeah. Just a couple, you don't need to put many. I can put a few bricks here as weight, just to make sure. If you leave it like this until tomorrow, then we need to put some bricks up here, so to make sure the wind doesn't rip it off. But it should be today and tomorrow also, there was not much wind, so should be okay. Then when you come here, then I need to back out or go down there and do something. Get out of the way. Measuring tape away. Now I need to not roll backwards. Could I go? Is it easiest if I go? I don't know if I can fit through this. I can't fit with my backpack, I cannot fit through. I need to go back here. Like this. Turn around. Then go on the roof here and hopefully not slide down there. Monkey hang like this. Can you go past me? Because I can't. Maybe I can hold on to it like this and then grab the other side. Yep, I'm safe. I'm good. I need to monkey hold here, because if I don't hold this, it's almost like I'm sliding. Not really, but it's very close. Can you do the corner now? Get the corner good, then it should. It's lining up pretty good. It's pretty. We got it pretty like. There's not too much like angle on it. It's really pretty flat. Then you see just this on the edge here, that's the best. Pull it tight and put according to this, and it should be pretty good. This is good here. You see if there's not too many of those, like it's flat, so it seems good. Yeah, seems good. And just staple, and then I don't know if you can staple down there as long as you can reach, or come here first and do this and put the top here, a couple on the top. Then I could probably try to take a ladder down there, then you can staple from the ladder for the most part there, so we don't break this loose.
Yeah, you can, if you can go down, reach down there a little bit, but I'm gonna go after a ladder now, then I'll try to put the ladder on top of this, then it's easiest to staple the down edge there. Need to put a few there, otherwise it's gonna flap around. See if I can get a ladder on the roof. Yeah, it's, again for this it would be better if these would not be this slippery. Once you get your legs underneath you. I broke a few here, but hopefully the moss gets if it's just gonna rain a little bit. I'll need a ladder here or something so you can walk. I mean, I guess you can do it like this. You're longer than me, you can do it like this. Yeah. All the way to here at least. The end maybe you need to get from there. But you can reach here all the way to here. You can pull this down like this. Maybe you can reach like that. Yeah, then the corner there might need to climb up there. Don't know how I would get that. Would be nice to get a staple or two there. You're just gonna walk here, walk on this and lean, have your ass on this, and then Yeah. probably like this is easy here. You can just do it. Yeah, you can put one on the corner so it doesn't. If the wind grabs it so it doesn't break it off. Yep. Seems good. Yeah, now we can come down, then we can put the where it like connects. And then we don't need the ladder, but then the question is, can we put some tin on it? Because then we really should get these done before. But once we get it stapled, now it should stay there. Then we could figure out the ends here. Otherwise you could put like a couple of tins on and it would stay. But you need to get this exactly right first. But yeah, staple the lower end before it blows away. If there's a big wind gust now it could. Yeah, there. The board is like there, so somewhere there. But this was exactly two bits is perfect, like this way. Worked out really good. Don't need to cut this way. And 2 was enough, you don't need like 3 pieces. We'll just leave this roof, this is fine. Snow on this in the winter, yeah, it will hold. It will hold or not. Isn't it too short on sides? No, so the tin will come all the way to here. But this is just the sub-roof. It will just keep if there's some drippage or some leakage from the tin, then this will cover the building. It covers the building. You can see it's further out than the walls. So if something drops here, it's fine because it's dirt underneath. So yeah, this is good because when we need to adjust these, it's easier to fix this last bit if this plastic ends like a little bit short. But it's good. It doesn't need to come out all the way. Just it covers the building now everywhere. It's like, this is called, I don't know if it's a better word in English, it's like aluskate in Finnish. And like, I don't know if it's like sub-roof in English or something, but it's when you put metal, then you can have like condensation underneath the metal. So this will take care of that water so it flows out. There should only be like a few drops here and there, but and on a building like this, this is not even like maybe necessary, but we're gonna put it here. Because this, one thing is for sure, it's very hard to put this underneath after you put the metal. So it's way easier now. That's for sure. Maybe you can reach all the way. You can step under that. That's strong enough. But good that we didn't take the board off, because now you have good grip there. Yeah. So you don't slip off. Yep. Just put a couple at the end there and it looks good.
yeah, clean it down. But yeah, then now to make this needs to be like this much lower here. I wonder if we should try just to take the saw and try to cut it. The power saw. Should work. Yeah, now it's good. Now it should stay there. I could put like a brick up here and something to wait, but it's not windy now and it's kind of covered here, so it should be fine. Now if it rains, we're like in a good place because the water will flow off. So now if it's raining, then it's okay again. Now not in panic mode anymore. Yeah. But yeah, now it's like two. One option would be to do the other side the same, but I think it's probably better to put the tin on this before we do the other side. Might be better that way. Because if it's really windy, then the wind could rip this off. Now the thing would be to figure out this one. Can we cut it with the circular saw from the side? I guess there's only one way to find out. It can also let air circulate to prevent excessive moisture. Yeah, I mean, this is not gonna help that, but yeah, and if you really want to do it the proper way, then this should be underneath these boards. Like if you really want to do it the proper way, but that's too much work here, so we're just doing it this way. Then there should be, but there's gonna be airflow this way because the tin is like on top here, then like up and down and up, so there is like room for airflow. Yeah, they're a bit off from. Because you want ventilation on the underside. But yeah, the circular saw, I think you can adjust, like you cut, if you cut like 3.5 away here and just pull it all the way up, that would be easy, very easy if that works. Just to remove, I don't need to remove all the nails before we do that, but we could try with that one. We have power here, just take the extension cable and then the circular saw with the side adjuster thing. Then you cut like this. Yeah. It should work. I mean, here the tree is too close, but it should work. I'm gonna take the nail from there, that before I forget it. Is it in the basement, the saw? Or where do you think? There. You could try to take that, then we'll see. This one needs to come off. And then that nail needs to come off. Before we try to cut the nail. Because that's definitely not gonna work. Now if this would be lower here, then we could just put the tin on here right now. But this is too high up here. This needs to go down at least like something like 3 centimeters. Spider webs. But the extension cord, and then that one, and then I should really measure how much we should take off. Where did I put this? Does John have the pen? John has the pen. Because now this is, it's almost like 6. 5.5. Yeah, 5.7. So that needs to go down to 2, so it needs to go down like 3.5 centimeters. So we need to cut away about that much. So it could work, just cut it here as it is. Just make sure there's no nails. Is it for storage? Yeah, it's like a root cellar. You can see this is just we don't store anything here. It's like it's in the ground there where you can put like potatoes and things in there. It's like a root cellar, I think it's called in English.
But yeah, one option would be to rip this off and put it lower and put it back, but I think it might be easier to just cut off a piece here, if possible. But yeah, down there was also some nails. This nail might be almost where we cut. I don't have a hammer here, so we're gonna do it this way. Try to get this nail off. And that tree is in the way. Why don't you nail on some boards to raise the roof instead? Because I would need to put like literally like 30 boards there. It's way easier to move this one than put 30 new ones there. Yeah, did you find it? Yeah, just that cutter, yeah. It's easier to cut two than put 30 new ones here. Then I would need to go to the barn and pick them up and everything. But this, if this works, then this is the easiest way. This pile is having a very creepy, it cracks all of a sudden. I think the tiles down there are breaking under their own weight. Now there should be no nails here. We can maybe it's easier to start from the middle or something. Then if we cut 3.5, can't you adjust like so it slices? Then if it slices off 3.5, then it would be good. Yeah, here's like it. Now it's like 2. Yeah, 3. If you 3.5. Or maybe, yeah, you can try a little bit there and then see what happens. You have extension cord. Yeah, you have extension cord. Then I could try. We have the power here even. This building even has power, so we don't need to take this from too far away. Somewhere here there should be a power outlet actually. If I can get to it. Got power. Then roll it out a bit more so it's closer to where you can start in the middle there, somewhere where it's easy to just try it. Did you adjust it somewhere? Yeah, it's like... Yeah, like that. Then now it cuts, so it leaves. It cuts away like 3.5 from this edge, yeah. And I need to pull this like this. Yeah, the blade needs to be spinning before you push it in. But it's not plugged in yet, so you're safe yet. Then that nail I need to remove, otherwise you cut that. Does it leave like about 2 centimeters? You could try it on some other piece. How do I get that nail out? I really need, do we have a hammer here? I need a hammer here. Hammer it like this so I can get this nail out. Did we have a hammer here? But yeah, this board, it's cracked down there a little bit also. We'll see if this works. Otherwise we take this off completely and put maybe a new board here. I mean, these are not rotten, they just have a little mold on the surface there. But yeah, this is too high. If this would be too low, then you could put another one here that's higher. But because this is too high, the metal is like only 2 centimeters off here. So if I would put it here now, it would be like bent up like this at the end.
So I need this to go lower, so it's like the last tin comes over this and ends like this. But this is too high. Much too high. Yeah, try to get a good hammer. You always find the bad hammers and not the good hammer. Yeah, but we got roof on, we're safe. Of course it's gonna rain. Then we just need to take all the electrical things under a roof. If it actually starts to rain. Let's try to get this one. Maybe we can get the start with the hammer there. Maybe I can get it like this also. Need to get the things, prongs underneath there so you can you get with the hammer, or you need to use the double timer where you punch with the one to get the other underneath. Now we got it. Then pull it the other way so it doesn't rip the board this way. Then it should be, now there should be no nails here. That's not a nail. It should be without nails here where we're cutting. The nails are down here. I guess now it's just a try. Then I don't know, down there's a tree in the way. We're not gonna like fit the last bit. The damn tree is in the way there. But is it? It's gonna start to rain now. Okay, then we need to evacuate, take the electrical thing. I'm gonna go in the shed there. Take my gloves. I see there it's gonna start to rain now, so evacuate and then we'll see if our plastic holds. Yeah, now it's starting to rain again. You can hear from this roof very clearly. But it should only be very small rains now. But yeah, we got the roof on, so we're kind of covered now. But this is not the best roofing weather when it's like raining about 10 times a day every day. Tomorrow it should actually not rain. It's more or less rain-proof now. And you could kind of keep going, but the stream gear does not like any kind of rain. What does the rain radar look like now? Raining like all the time. I don't have the... You have phone. It's really hard to work outside with this kind. Yeah, it is, and it's like... For the most part it doesn't rain very often here, but... The last week it's been raining every day. But usually it's not, it's like 90% of the days are non-rain. It's just we happen to have some rain right now. It's coming down decently now. You can hear it on this metal roof very clearly. Luckily we got the plastic on just in time. Yeah. Like 5 minutes later it's raining. But it should be only minor rains today. Let's see if I can look at the rain radar. Yeah, it's very minor. It's very minor. Like it stops in like 5 minutes. And behind it looks pretty good also. Maybe in the evening there's more. And you have the phone. Look at the rain radar there. I thought you said you don't have the phone. I have the secondary phone. So Do you have internet? it doesn't come from the house. Let's see. But yeah, luckily we got the plastic there. So now it's keeping the bales more or less dry. I look away for 2 seconds and now it's raining. Yep. Story of the last week.
But it's good for it's very good for the fields. I mean, now we kind of have too much rain on the fields, but yeah, after many dry summers, this is kind of nice. Not nice to do this very job, but it's nice for the fields. It should only be 1 or 2 millimeters. Always feels like more now when it's raining all the time. But tomorrow there was even less chance. The rain music is pleasant. Yeah, this building has metal roof, so it really amplifies the rain sounds. Even if it rains a very little, you can hear it on this roof. Yeah, it comes from over there. I can already see blue sky here. So it should stop very quickly now. But again, we got maybe like 1 millimeter of rain. It adds up. We already have 15 today and 15 yesterday and 56 the day before that. And holy, it's never been this much rain in 1 week. At least I don't ever remember. Yeah, now it's pretty much stopping. It's a strange summer. It's in total, it's probably pretty average for once. We've had so many dry summers before that you kind of get used to the never rain, always hot kind of weather, but it grows much better in the fields now when it's actually rained a bit. Of course, it would be even better if some of these rain would have come earlier in the summer, like just after we seeded, but it's good that we get some now. And it hasn't been, at least here, it hasn't been really hot yet. Only like 27 degrees for like a few days. And later this week it's gonna probably be hot again. But it hasn't been 30 degrees yet, so that's good. Yeah, now it stopped. But now it's kind of wet, but we could try to cut the sides. Now it stopped there. Now I see it's gonna be blue skies for a little bit, and then the next rain maybe comes from the next cloud. I guess if we touch something wet, we can use these gloves. Yeah, now it's not raining. Small shower. Yeah, we should maybe try to cut the sides. Then we could try to put some metal on. We're not gonna open up the other side. We take the other side tomorrow, because otherwise it could be, it's gonna be too much. Like if there's wind, it's gonna come from that side. So. But yeah, now you can see the plastic. It's like there's a few droplets falling off the plastic now. So it's working as intended. And it drops there between the boards on the ground. This got wet, but it should be fine. Not this side is not wet. Second summer in Finland last year was enough hot. Yeah, last summer was not probably representative of what the Finnish summer is.
It's usually, or not actually usually, I mean the last 10 years it's been mostly hot. But in the longer run it's usually not that hot in the summer. But sometimes it is. Sometimes it is hot. And it's already 2:30. We don't have time to open the other side today. We'll maybe try to fix the side, then we could put some tin instead on this side, then it's secured more down. And then the other side tomorrow. Ear protection, and then should we test that it takes like the Just you have to fire it up and push it against and see where it cuts, then you can see, then we can see. But hearing protection probably, it's loud as fuck. Take double hearing protection if you. I think there should be two. There should be two of the hearing protection. But yeah, there's also a little problem, but this tree is so close here, so we won't be able to cut the last bit here. So do we still need to take it off, or do we cut the tree away with the chainsaw? This tree is kind of close to the roof there. Don't know, the other side seems fine. Maybe we can cut the most part and then use the axe on the last bit. Yeah, probably like that. Should work. And yeah, if we put some tin on this now, there's gonna be some moisture in between, but it should dry up then when it gets hot. We'll probably start from this side. And if we can put a few tins, then it will really secure down the plastic. I really don't want to leave it like this overnight. If there's a lot of wind all of a sudden, it could rip this thing off. But yeah, I should take this one off also. That one's gonna be in the way of the tin. Try to take it off without breaking it. Oh yeah, it's... If you replace the other side tomorrow, the water could enter by the top. Now the plastic goes up and a little bit over. And if it leaks at the top, it's not that bad, because it's only the very drop that comes exactly in the right place or wrong place. So it shouldn't be, it's almost waterproof up there. Good enough. I mean, a few drops is not gonna kill it. At least like 99% is covered now. So it's good. Yeah, we can try this now. This might be allowed. But yeah, this plastic, as you can see up here, it's a little bit above the top here. So it's technically it's completely waterproof. But even if there's a few drops here, it's fine. I mean, I broke a few tiles when I walked up here, so it could kind of leak through here also. But it shouldn't really be, it shouldn't rain a lot today and tomorrow. But then on Thursday it might rain a lot, so tomorrow we want to pretty much finish the whole roof, because it might rain a lot the next day after that. Like a lot. Now you're hot. Oh yeah, it's working. You can try full speed first before you put it in the wood. Then it should work. Full speed, then if you push forward like this, then it will push that back. You can see like Yeah, don't put the finger there. it should be like 3.5. Yeah, it should be close. You can cut a little bit. It's not the way, if it goes wrong place, it's fine, because it's
As long as it doesn't hit this, like a little bit higher than this, then it's fine. Just try it. Try a bit. Damn, branches everywhere. Need to cut down the trees. Yeah, it looks good. Just push it slowly in there. Also, when you go forward, it cuts in. And then all the way through. And all the way up. Yeah, it seems good. And there's no nail up there now, so it should be good. I think it's good. We need to cut down here, and then I need to use the axe for the last bit because it doesn't fit here. But you can cut as much as you can. Now I can see if it's, I think it's good. It's not that precise. You can bend the tin a bit. Yeah, now it leaves like 2.5. That's perfect. 2.5, that's good. Then the last comes over the top. Then we'll just see if we can cut the whole way. I mean, this is the easiest way if it works like this. Then you don't need to rip this off. Yeah. Start as low as you can, and then I can take like the axe and try to finish the last bit because it doesn't, or maybe it fits. If you're in, it's really close. If you're fully in the bottom, it will fit, I think. Can I go backwards with this too? No, but start from the air in the end there. Then you can, when you go in, then you come up, then I think it will fit like barely. Like start in the air and then go like this, then it goes that way more. If you start from the air, you know, the blade is in the air, so you can be more this way. Or you can start there and come up and then do the last bit. I mean, it's fine. Either way is fine. Like it, yeah. I think it will fit if it's in the bottom. It will fit, or with it will handle. No, the tree is goddamn 1 centimeter too wide. Well, start from there. I'll go after the axe and do the last bit. Yeah. You can, if you can get the rest cut, then it's fine. I'll grab the axe. Finish it with the axe man. Finish it with this guy. Should be able to chop the last bit. This guy plus a hammer maybe. Can you get in there? Yep. The damn bushes are, of course, they're all growing almost too close to the building there. Could argue that I could cut this down with the chainsaw. These are kinda in the way now. I could cut these away with the chainsaw, but maybe they're not too much in the way. This one is too much in the way. Little tree. But the rest of these, I mean, I could see that I should cut them down with the chainsaw, but here we did trim off a couple of small trees. It cuts fine. It's full of dust there now. Shake it out. The dust didn't come out, but yeah, that works fine. I mean, now it's good. Yeah. Now I should be able to probably chop this with an axe. Just get it to split roughly like that to the end. Maybe you can cut it off here. I can saw it with the hand, so then it's easier to split the last bit.
This much needed to be removed. More firewood. Then hopefully I can get this like this, and then with the hammer chop the last bit off. Do we have hammer somewhere? If I hammer on that, it should split the last bit. Yeah, here's good. Yep. Doesn't need to be super precise here. Just get it lower. Yeah, it's gonna split actually pretty straight. Straight enough, so that was easy. Could have been much worse. But now, I mean, if we start from this end, we could put a tin there now and try. Then we just need the screwdriver for the bolts, and it's just a slap on now. The other side we can, if we get most of this done today, then we can leave the last one. We need a ladder and get up there and cut that. But now I think it would be best to put most tin on here. Then it's like secured, then it doesn't blow away. I'm gonna unplug this so it doesn't do anything. Yeah. I can go after a tin, you can go after the and screws. Yeah. Then we'll try, because we can start from this end. I don't think it's matter from which end we start. It's easier to start from this one to get the couple that they're straight with the. The tins are like, where they're like, you put them. We can switch the ends, but I need, where's the 90-degree thing? I can use this. This one also has 90. I'm just gonna check, like, is this roughly 90 here? It seems like it's pretty good. This building is built pretty well. It's easy now, because if this is not completely, this is very much off from 90, and this would it would be gay to do this. Now when it's 90 here, it's easy. Just put the first one and the second one maybe, then we can line it up and then just put everything. Should be fairly easy. But yeah, tin and the screwdriver and screws. I'm gonna go take one tin. Yeah, now we'll try to put tin on. Yep, you can take the open box, or it doesn't matter. Just some box with screws. Some box with screws. Then we'll take not these, we'll put the black ones on that side, I think, and then the other side will be this thin. Because we didn't have enough of the black stuff, so we can put this. But from this side we'll put these on first. Yeah, there's the one narrow piece, but we'll start with a wide one at least. Then we'll put it, see if we put it this way or the other way. Which end is the one we cut? This has not been cut, I believe. Yeah, that has been cut. So this is, yeah, this goes here and that goes up, and like this way it goes up on the roof. Then this will be the last bit, which should fit nicely up there now. My pile is already in the way. Bushes are in the way.
put it there for now. Then we also got this with the nails sticking out. Now this one should go, yeah, this end goes up. Try to get this up here without without punching too many holes in that stuff. Slide it up there. Gick de där att lägga liksom på båda hållen? Nu blir det så att det där vid det nya ända blir ner hit, så det där klippta blir upp. Så då går det periaatteessa bara på ett sätt. Så blir det så att det här blir hiot nu. Hivet man hade här fabriks. Neråt, ja. Men sen det går att lägga liksom vidare dit. Men nu är det ju så att man ska börja ha sån hifon, man ska börja hifon. Så blir det här. Difon dit liksom. Ja. Sådär liksom. Så blir det där dubbelkant gömma liksom. Ja. Jag provar bara få upp den här utan att puncha hål i det där plastet. Jag ställer där på sidan så lyfter jag det ena så lyfter jag det här ena så det är liksom. Nej, nu går det att slida åt sidorna. Så man inte att det. Om jag lyfter den så töcker jag dit så det håller i plasten. Men jag får bara du håller i det här ena så jag håller i det andra så går det nog. Som tur är de här inte så långa de här bitarna. Så går det lite lättare. De här träden skulle man nog bara såg bort nästan. Där nu bara jag får hiva. Där nu. Inte det där ena går bara jag får lyfta här bara så hit. Så får jag få det här upp hit. Så där, nu är det inte så att sidan går det nog att slida. Now moment of truth, is it the right length? Now this one goes on top of the wood here. Yeah, and then we go down until it's good there. It should be over the wood maybe a few centimeters. Yeah, now it's good up here. It can go more down. It should go. It can't be that high. Here's this board is like. Yeah, because we removed. Now the other board is there. Isn't that board? Now we removed that board. Yeah, so it's not. You can't see it. It needs to go so much that will be covered. Those are like the other end. It's like 5 centimeters. Yeah, maybe if this is the same as this, yeah. Or this should be 1 centimeter over the wood. Then it's good. So this is it should be over the wood there, over this end. This is like now it's even with this. Yeah, and then a little bit more down. Yeah, this seems like it's lining up pretty good here. Then I should just attach it so it stays here. Then I can try another one. So then I see from here that it lines up good enough. So it doesn't go like this or this. 1 centimeter over. Yeah, then I should put another one so I can see that this lines up like so that it goes straight down there. Would be easy if you put but you can't put a board there so you can just slop them down against it. Maybe it's easier just measure that but you can't measure how much it's over because that board is gone there now. I should put like a clamp here to keep this just in place now, and then see how you put another one on top and see how it lines up before we put the screws. I mean, otherwise you could get it would work like this probably, but yeah, take a clamp. Then I can clamp this down here. But it looks good here. I mean, up here this will work. This is then the top metal will come here, cover both sides. It can even slide down more, but I think this is pretty good. Then if we get a couple of these up here, then the plastic won't go anywhere anymore. Then it's covered. Now you see why I made this lower. Otherwise this would come like this and then it would be like up like this. Now it's pretty much straight. So the last one is not more up. But then it also covers this wood. And the stuff that was before here there was a piece of wood here instead. And that will rot, but this is kind of covered by this. So this is usually how you have it in barns, like this. I think they're down there, yeah. Some sort of clamp. Pretty much we only need 1, maybe 2. Is the panel just sheet metal? Yeah, just sheet metal. This is not the warm space here. This is a root cellar. So this is just the roof metal,
And this is just the plastic underneath to, in case you have a leak, then this plastic saves it. No insulation, no. This is not a house. Nobody's like living here. It's basically a barn or like a root cellar. If you put one up here, might want to put one down there, but one up here, it should keep it. If you put one just here, it should be a good place to clamp it. So it stays in place. Good, very good spot to get it clamped down. Is it tight now? Yeah. Now it's not sliding. So yeah, we'll go from this to this. I guess this side will be different metal, but on this side it will be all this, all the way to the other end. Now you can slightly adjust this here now, sideways I think. But now I should measure. I guess you can measure here how much this is from this out here. Then if this stays the same, then it's fine. Now I'm just gonna measure if it's the same there and here, then it's good. Otherwise it can start to like fall down. Now it's like 6.7 here. Let's see what it is here. Oh yeah, 6.3. Quite a big difference. But is it this board that's crooked, or is the tin like, is it falling down like this? How do you check that? We need to put another piece of metal there almost. Like you can adjust this sideways a little bit like this. This is, I don't know if this is the same down here as up there now. You can a little bit do it like this. Now it's more here and less there. You can. That's why the first one is so important. If you get the first one like this, then the next one you have to lift it up, and then they're all gonna be like not good. Now it's like 6.3 here. Huge change. Now it's 6.3 and 6.3. Yeah, we need to get that like pretty straight, then it goes. Now it's almost exactly. I think the easiest way is to put another one here now, and then if two are straight, then there's three left, then it's good enough. We need to take another one and then put the clamp down here on the other one to keep another one here. Before we put a single screw. Then if they're good, then you can put a bunch of screws. So yeah, I'm gonna get another piece, another big piece there. And then if you get too good, then we can start putting screws. And this wood should be pushed down. Firewood, these might be used back here. Yeah, the easiest way to get this lined up is to put a second one. And then if you measure all the measurements down here and it looks good, then it's not that long a roof, then it should be good enough there. So I'll grab another full panel and then put it on top there. Then you had another clamp, yeah. Then we put the clamp down here. Yeah, we need another. I'm gonna take another tin. And another clamp. Bara 2 clamps. 2 så är det tillräckligt bra. Det är ju bara led, det är ju inte bara rakt i kanten så. För det är som när man är här så man ser nosen hela tiden. Det andra sidan är inte så viktigt. Man kommer att se det hela tiden. Put another one there and then it should line up and get straight there. Should be good. But it's really important to get if you get the first one wrong, then it's not, you can't really save it then anymore. Let's grab another full piece, and we can put this narrow piece we can put in between later, I think. I think we'll take another full piece. Maybe next we'll put maybe the narrow piece. And there should be quite a few of these wide pieces still. There's many here. Just one. Here comes next one. Then after this we can put the narrow one and then put 2 full ones at the end again, I think. Maybe.
Yeah. Yeah. Nyt on inte riktigt bäst att tacklagan vedää, men imorgon skulle det inte borde regna något så får vi laga annan sida. Akton där kasan kan ras. Man vill se att man blir under den. De väger ganska mycket den där. För att jag hörde just när det är så mycket som där de under de knackar bara när de far sönder utav egen vikten. Jag ska sätta dem skogsvägen, men de är så mjuka att jag vill inte köra med traktorn. Det blir mer nya spåren när man fyller de gamla med de där. Men för inte behöver man de här till något annat inte. Och det där måste jag klippa bort, det är bara romor det där, ja. Jag måste ta bort, det var dött det där då. This is the cut end here, so this one should go this way up here. Now, how do I slide this up there? Do I put it on top of the previous one? That one, probably easiest this way. And then I go here, and then we slide up and then sideways. This and then just pull sideways. Should go all the way. One more. I can come in the lower end now. Like this. Now you can adjust a little bit like this. Now yeah, top end this way still more maybe. Push it down. Now it's pretty good, I think. Now we start measurements. It's starting to rain again. No. Then it goes up, a little bit up, a little bit down. .5, 6.2 or 6.3, 7. So now it falls down. So now we need to push the low end this way. Both this first one and definitely the second one. Yeah, like that. Now it's too much here. This needs to cover, of course, the wood here. So now this is pretty much maxed here. Let's see. 6.4. 6.4. Now it seems good. What? Under 6. 6.5. How the hell is this? Under 6. It's too much up now, this second one. It needs to go this way probably. Yeah, it wasn't on here. 6.3. 6.23 almost. There's the almost like. No, det är bra för det här. Men nu med halvången på det börjar bli het. Börjar ta ner till tepajta. 6,3. 6, nu. Riktigt lite att det kommer ner. Nu ska man nästan sätta klämmar. Nu tror jag att det är precis. Sätter på sig en klämmare där och du får där. Eller här får du så. Eller räxen. Jag håller. Det är inte så farligt ifrån det. Nej, det är bra här i början. De på ändan. De måste ju när man såg det här kantbär, det kan man lite växa sådär. Jag stängde sådär liksom. Seems like it's barely stretching. Okay, now it should stay there. Block the first one. Block what? It's very hard when they slide down and up. You need to. The first one is with the clamp there, and the second one is the clamp here. Now it's 6.4. 6.4. I think it's good enough for a barn now. 6.2 or 3 maybe. Yeah, 6. I don't know if that's straight even, but I think we're good enough there. Där, nu har vi två plåtar. Nu skulle det borde vara ganska bra. De är i botten där nu. Det är uppe, kanske riktigt de. Den kanske far lite åt höger. Men nu är det här nedre kanten ganska bra. I think it's straight enough to where it's gonna
not fall down too much to the end. Ja, var de där rutiga? Nej, men vi måste ta när det var tiglar så det här bröd som var ner här, det var ju där var 2,5 cents hack där så det måste bort och tillbaka vet du bara. Det vet du det skulle plåten skulle bli ligga uppe där annars. Det syntes sista stumpen där. Men lägg ett nytt bräde nu. No, alltså ja, man ser det för dumt ut det där annars. Men måste lägga bräde varenda det blir plåten. Ja, nej men visst är de plåtarna bara för att om det börjar blåsa nu vet du så man får nog det under det där sättet sen. Men så de borde lägga sig ett katte vet du under. Att det var rivigt. Men det är andra sidan far rivigt vet du. Far Det blir just passligt så nu ena där och så det annars det far just till halva av över 5 cent. Det råkar bara just, det råkar just. Det far och si. Att det blir så Ja, det blir det far och si det. Ja. Om det blir snö i under så är det allt. Ja, nej men det är mest för det andra sidan när man står som plåt som man håller i så vet ni om det läcker så rinner Ja, det. nu ska man lägga bräde först. Ja, men nu orkar jag inte ta bort den när vi har satt i dem där. Nej, men lägg ett. Det är helt spik i nu. Nu det går massa skruva. Nej men alltså 5 tums bräde räcker inte över 6 tums. Ja, men det går nog, man får nog se till det efter för det, nu det är för mycket hommattar där bort. Nu vi har just fått dem nu att de är rakt nu där. Så ska bara upp emot. Ja, nej men det går att sätta nog och det är fast det är bort. Det räcker med att bara skruva 2 skruvar i kvar. Ja, och det är inte det hela världen om det är utan massiva som ser bättre ut. Nej men det, vet du, det kommer snö så bångnar det vet du. Nej, inte blir det så mycket viktigt. Men nu är de ganska rakt där och det är samma nu att det inte det är ganska sådär men rakt. på andra sidan blir det inte här. Nej, de räcker bara till det här sidan så det blir sån här gråplåt på andra sidan. Men det här gick ganska bra det här kanten så jag såg bort det man såg bort det från så det vet du. Det bräde var tjock. Ja men ser ni hur mycket det är ljud i så vi såg ju bort vet du en list där så gick det på så här. Ser ni? Nej men den där. Det gick med det där ja. Ser ni så tog vet du bort så där mycket bort där så nu passar nu kommer det här bra ljus där. Så behöver man inte ens byta. Till 15. Nej men det var lättare så där. Inte ser det allt för dumt ut fast det är smalare. Nej vi tog där var en spik vi tog bort den. Ser ni hur det här kommer ljus in och så andra sidan kommer lika sidan. Så det är fast där. Jo nit fast det annat inte slipper till bär. Ja men det är så andra sidan inte lagan. Men det var alltså andra hyvi så här ju. Ja. Så nita ju. Så det andra sidan tar vi imorgon bort. Lägg lite mer nitar där. Ja men nu när vi ställer plåtarna så idag så hålls det till imorgon vet du bara. Det är bara att det ska hållas till imorgon. Annars så om det andra kommer lika så blåser det upp och under dit vet du. Nej men det andra huvud där så nitar där. Jo men så det blåser i fast det. Och så det svartplåten som kommer i här den blir att skruva fast där så klämmer det. Jo men alltså det blir inte. Nej men det blir så här ofta klämmer det. Vet du, det klämmer. Nej men alltså yr snön far in. Jo men inte far. Så det är en driv och det vet du. Nej inte far det inte. Det blir och så kan vi kolla den här rimsa här vet du. Och så kan vi sätta det där, vi kan sätta sån här stopning här och de är såna. Ja de är sån. Men lägg då. Det kan vi sätta men det är nog inte, det blir så tät nog att det vet du gamla blir mycket glesare. Nej men att det blir ett hål. Är det så här rivigt att det är fast att den slipper det måste nitas lite ofta. Ja men så där det andra sidan fattar sen nu vet du. Sen nitar vi. Det räcker inte fast den är så här så när det blåser dit så blåser det under. Nej men när man ställer denna på så nitar båda där så det är inte så satans det. Ja vet du hur ska vi få det andra sidan på nu här och nita det ena men inte det andra. Inte går det. Nej jag menar att det så nitar lika läst här så räcker det inte. Nej men det blir vet du det är inte färdigt ännu. Det ska nitas bara 20 centimeter det hela vägen. Jo vi satt vi nog de här skarvarna. Det här när det blåser ifrån under här snön så blåser det undergivet. Och det här så upp. Ja men där fattas ju liksom 7 delar från färdiga, sen kan man säga det ännu. Men det blåser ju hifrån liksom nu då. Om det andra kommer upp så far det under den liksom. Difrån. Ja men det är ofta blåser det difrån. Det råkar till och med rätt att laga det här sidan för. Nej men difrån oftast. Men nu är det ganska bra, nu kan man börja skruva fast den för den är bra där uppe och det är bra här nere tycker jag. Det är ganska rakt med det där. Ja, Den kommer 20 cent ner från toppen. Och sen sätter vi de på det andra taket sätter bara något sån här grå på ytan och de här räcker bättre. De som är bättre bara till de som vi har. De var ju inne i den basten där. Såna gråa ja. Ja, bytte det var sist den där bytte en gång. No, but we're gonna put up there. We're gonna put we have like a foam type thing that we put there, and then we put the roof. Vi ska föda med skog. Ja men det våtast dagen på 20 år så jag får inte köra. Jag får köra dit nu.
Man tar sen Vet du, om jag får köra nu så lagar det större spår än vad det där fyller. det är ganska mycket musa. Det Ja, kan vara där, jo. det är därför annars skulle jag kasta skop, men så när man far in så är det halvmeterspår. Jo, så. Det är det våtaste som det har varit på 30 år. Men det här blir bra. Nu är det liksom samma där. Ja. Sen var det där rätt trä alls. Nu är det bara att skruva fast. Det här håller bättre. Det här är bra Det inne. är inte trä nu. Nej, så för de där pålist, de börjar bli en lite rutiga. Alltså så det som man sågar bort så börjar man inte, man tar loss nästan som man med skruvar ska man nog få fast. Men inte ser det dumt ut det där fast det blir smalare. Fast det här blir smalare nu. Nej, det är så liten. Det passar nog bra. Det passar ju bra. Ja, man lagar lika det ena. För det är ju ett källa. Därför de målar röd att det inte behöver synas heller. Men nu är det bara att De är så där mycket tigel. de ska jag ta ut ännu. Ja. För de behövs inte sen nu när all blir det där. När de far i samma kassan här, där är några, de far aldrig i samma bara. Ja. Och så kan man de inne, de gör de där lager. Ja, de tömmer jag alltså. De som de i skogs, de radar, de kan man köra på. 6,4. Så man ställer nästa så lite kan man ju här vet du. Så man håller det här ungefär i 6,4, 6,5. 6,4. Då är det bra. 6,4. Ja, det är bra. Ja, och sen i värsta fall så inte, vet du, inte det slutet av världen om man lämnar det där utan det. De på andra sidan så det är så svårt att sätta in det på andra sidan. Det är mot sten de nästan. Nu är det bara att börja skruva. Jag ser emot. Ja. Du kan börja med det först. Sätt första upp och ner och sen ner bara en rand och sen de upp. Det är bara det hur man vill. Ja, Det är just att det går enkelt att lägga före man lägger plåt. de här ser du de här vart. Jag måste ju märka det att man ser de här vart de här är. Hade ni uppe och alkat när det regnade? Jo. Ja, vi hann just. Jo, så. Så nu just kommer det åt det. Det blev inte bort. Därför tog vi inte andra sidan nu. För att man får det här sidan nu största delen idag så får man imorgon resten. Jo, för det håller vatten ur det där. För att på torsdagen så regnar det så satan åt det. Kanske. Man kunde lägga ett bräde upp som spik fast att det inte skulle riva loss sig och blåsa hårt. Nej, när man bara får den här plåten så hålls den ut imorgon. Jag bara får ett par plåtar till där så är det nog så mycket att det hålls den. Ja, men behöver man också en brädsida. Ja, det ska jag kunna märka där nu vart de där. Så där måste man nog märka. Jag tar ett par meters bräs så får vi märka dem Det är där. 4 tummar, jo. Det, är det. Ja, Det måste nog märkas här, jo. jag tar ett bräs och märkar vi. Men du kan sätta en rand där längst ner och sen längst upp ju. Och sen räcker det med en i millan tror jag. Men de här och ner. Och sen i ner, mitten. det- Jo, 3 där. Så det ska liksom bli Här. en plåt är liksom nästan 3 kvadrat. Det ska vara 15 skruvar per plåt. Så är det ju det som det är ju 5 per kvadrat. Jo, vad blir det då? Så om man drar 5, 5 och 5 så blir det lättast. 5, 5 och 5. 5, 5, 5 och 5. 15 och vad är här? Det är 3 kvadrat. För det är 2,80 och 1 Det meter. räcker det ju. Ja, 3 rader. 3 rader med 5. Och så kan, här kan de lägga sådär med så här 40 Det är ungefär lite över en meter. Här Ja. kan, Så 1, 2, jo, 3, där jo. 4. Där måste du där. 4. Följande. Ja, jag måste där. Så blir det 5, ungefär 5. Så det är ungefär 5. Det är ju inte de här hålls. räcker nog. De här skulle hållas med 4 skruvar men så hålls det i alla fall. 3 rader. Ja. Det räcker. Så Ja. kommer de inte, de kommer ju här. Jo. Ja, jag tar en lista så får vi märka dem där. Men där nere kan du börja skruva eller det upp. Det där är för kort det där bra tror jag. Men kanske det här räcker. Nej. This is too short. Or is it long enough? Ja, jag glömde men nu när de är rätt ställda så det är lättare att det går nog så här nu. Measure this. Men det här upp så kommer man känna. Det där så övre ser man nog väl. Det ser man nog där från den. Men det här det mitten det måste man i alla fall rita. Här ner ser han nog så här. Här ser man nog så här. Man kan nu dra ett streck där. Inte det här fast ännu. Nej, inte det nog fast ännu men det är nog, de är rätt ställda. Här har du pennor. Ja, kan vi. Men ta inte loss, de är inte, de måste bli rua. Märk det. Ja men när vi märker här nu. Se härifrån då. Bäst sätt några skruvar här ner. Är det här som är mitten? Ja. Så blir det samma ställe som det aluskatteja skarvar där. Det är här. Det är ungefär, det är liksom 3 och 3 och det där är mitten ja, ungefär. Jo, det här är mitt. Det här. Ja. Men det här lägsta, månne man ser det här lägsta, ska jag kan märka det. Det går ju sådär lätt så bara man får annan märkan så kan man ju dra lite. Eller ser du det här, får det här lägsta med ögonmått där ska vi dra. Jag kan nog märka det här resten. Ta pennan. Det var en sån vit tusch som var fullt punkt liksom. Ja. Nej det syns nog.
Ja, vem hade pennan nu? Men här kan man lägga de där kortskruvarna i kanten. Här går kanten. Vem hade pennan nu? Har du pennan? Jag sa att det där är i alla fall en penna där, men vart är den här pennan? I had another pen. No, det där går nog. Så ska jag se, jag måste se bara hivat det här. Här så såg han störsten slå med yxan det sista när jag trävade för det här. Jo, för det. Så där sen om man ser hit nu så får jag nästan... Ja, men bara jag får det här ungefär här bara. Där är en spik, man ser inte riktigt här vart det här nu är, men det är nog ungefär där tror jag. Man kan ju mäta därifrån nerifrån kan man ju mäta upp på. Är det ungefär där nu? Det ser i alla fall med ögonmått. Mitt i brädet. Det är bara så att du får, så att du inte far för högt upp. Om man drar strick här ovanför så vet du att under det här ska det vara. Bara dra under det där lite. Nej, nu är det inte det mitt i brädet. Nej men så är du under där så där är det brädet. Jag kan inte rita som ska skruva mitt i brädet. No, ja, men det måste man hålla i. Man måste hålla i båda ändarna. Liksom, om man lägger Hur är det med plåten jämt? Är det bra då? nedrenar så blir det här så mycket. Ja, så blir det ja. Sådär. Det är lätt håll. Sådär. Nu? Att det som är märke, det ska skruva. Nu drar man märke där. Nu måste... Kan vi jämna? Ja. Ungefär ja det. Sen vill vi lägga kranen på det. Ja, no, jag drar inte. Sådär. Det bara liksom, de ska dit ner till botten. Ja, hur ska den här skruvarna? Jag ska de i botten eller på ryggen? Eller de ska nog på ryggen när de är långa. Eller ska de alltihop? På ryggen ja. Men lägg först en där nu i skarven att det inte stuvar. När det är inga i botten. Nej men de är nog rätt, de är hinner rätt så det är en rad är bara där det Nej, är. om man bara drar så stuvar det när det är oj, nu ska botten skulle veta till liksom att det inte... Men lägg en där nu först. Där, skarven. Där är en. Nu börjar det att regna, tror jag måste evakuera de här som inte får bli våta. Again it's starting to rain. Hopefully tomorrow it doesn't rain as much. Now I can already hear the rain sounds on this roof now. Goddamn rain. Yeah, it's gonna start to rain now. Jag får i hav det börjar regna. Sätt nu en par skruvar till håll. It's gonna start to rain again. God damn this weather. Very good for the crops, not good for roofing. Not good for street gear otherwise. See how long this lasts. Hopefully not too long. No, it's again a really tiny one. Hard one, but tiny one, hopefully. Also, my cell phone is running out of battery also. We could try to shut off the hotspot to save some battery. Do you have any pets? No, not at the moment. Hello there, alien. Yeah, it's raining for the about 10th time today again. We have already another 15 millimeters today. Most of it came before or in the morning before we started with this. But of course it's speeding down some small showers now also. Was that it already? Yeah, this one might be a really small one. But tomorrow there should be actually almost no rain. Then we can hopefully finish this roof because then on Thursday again it's gonna rain more. Yeah, we should start rice farming. It's almost wet enough on the fields.
I don't see blue sky this time, but I think it's gonna end very soon. Should be only a small shower. But yeah, if we can get a couple more metal pieces on there, then it should keep the plastic there until tomorrow. Yeah, I haven't checked, but I should go back there where it's more clay. There might be some standing water there because it's usually not the best there. But it's raining so much I haven't been able to go there. Liten paus, skulle borde ta slut just då där. Skulle borde vara allt för lång skull. Imorgon skulle det inte borde regna, eller imorgon skulle det komma mindre än där på riktigt. Nej, så får man laga hela förhoppningsvis imorgon så att det sen på torsdagen regnar så går det. Ja, de andra sidan är klippt där. Det är klippt allt. Då lägger man de där påplåtarna liksom i det underplåten fast liksom dit på höjden. Men där går att korta där. Direkt fast där. Där går kort. Ja, visst kan man lägga långa. Om det var det långa alltid i trä. För det i trä, så håller det bättre än nu. Långa kan man lägga. Så behöver man inte alls lägga upp på ryggen liksom. Något. Inte lagde vi det eller lagde bara kanten. Det var bara plåt i plåt. Ja. Ja. Man kan lägga långa här nu och fara i trä. Om trä. Eller det där. Lägg där. Plåt. Är det där stutat liksom? Det var sån här. Ja, det var sån här. Så var det en som var sån här en triangel liksom som ger ett formar sig på sån där under. Om bara limma håller. Om man får kläm. Om det är under liksom att det inte är ypigt så går det nog utan. Ja. Det plastet blir nog yvist det håller nog inte far det in något dit. För om jag är där springer så det är meter driva under takeväggen. Ja, men inte far inte, det blir nog tät när man drar det ena yvigt det andra sen när det är den listen på toppen så när man drar fast i den så är det fast. Så blir det helt så helt. Den är blåsar och yr. Ja. Men det nu kan det vara där. Där de träden, det är ju inte lite värst. Nej. Är det sådär så kommer rivan in. Ja. Men nu på det där blir nog inte mosan fast det sköljer nog ner så därför blir det uppe där. Och det andra tycker de är så när det ytan blir så lite porösa så blir det fullt med mosan. De är så gamla de här tydligen. I see blue sky. Här när det var så mycket bra natur där kan man där bra under. Jag lämnar det att det slutar det nästista så det är förbi huset men så fladdrar den dit och ser dumt ut. Och det är ändrat då det är inte riktigt det är lite över väggen. Det är över väggen. Så om det droppar något emellan så gör det. Who's pissing? Somebody's pissing all the time. Nej men det nya det tar man ju bra. Det slår inte en enda gång hot i det nya. Men det är bra mycket här. Där är en olycka. Såna finns tillräckligt ja. Ja, det är några stycken. Ja, det är nog ja. Det är nog 1000 kilo per sida. Om det väger 3 kilo per tigel ungefär. Det är mycket.
Det är något 35-40 kilo per kvadratmeter. Ja. Det var 18 kvadrat en sida Jo. ungefär. Vad blir det? Jag måste räkna med Men kan. det blir 700 kilo det. Ja. Och lite de där årstiderna och annat. Men de är nog ganska sköra. På andra sidan när man sa upp dit så brakade några åren just när jag var uppe dit. Men de där hämtar något ifrån Svartvaarna fick de där. Man såg ju det sista raden de kan så var det från ena hörnet och så en liten bit ut så såg man att de var varit något annars. Det var något annat. Men det var lite svartvaar som stod där. Ja. De där är annorlunda. De där är kantade. En annan sort ju. Ja, det. No, I think it's ending. Nu slutar det just då. Så man får bara få några till där så är det bra för det. Till nästa skulle man kunna säga att det var en smal och så där 3 bitar och så var det nu 2 fulla. Ja, hur var det liksom måste klippas? Nej, det skulle gå, det skulle räcka. Och man måste bara om varandra så att man behöver inte klippa något med det. Skulle allt klippa. Alltså 5 plåtar då? De är liksom, de var 4 sådana, där är ju 2 fulla nu. De är 4 sådana fulla. Och så är det en som det är 3 stumpar. Och sen en smal. Och sen är det en annan smal med en stumpa. Men det smal räcker inte i sista. No, alltså man vill sätta dem. Ja, inte det någon skillnad i vilken ordning men hur var det nu? Nej, det är inte det någon skillnad i vilken ordning man ställer dem. Man kan lägga det rimsan i sista. Man kan sätta den till sist fast ja. Om det. Nej, men man vill, det där sista skulle vara hela kant för att det syns de sen. Vet du. Man vill inte ha en klippt kant till stå över di. Det sidan måste vara helt. Så, jag måste se det. Vi kan få se det. Man kan få se Vilken det. sida är klippt? Man kan få se det. Därför vill man sätta det sista vill man sätta en hel i för att så var det blir sån här med stupränna till stå över det men det är okej, det gör inte något. För det här ändan blir ju sån här perfekt ända vet du. Det andra ändan blir vet du sån här med stupränna. Men man kan ju ändra. Ja, om man ändrar det ja. Så går det ju. Bara den blir så att den blir sen underdelarna ja. Man måste se. Men rimsan och ska man lägga liksom att det får under båda bara. Det går till att gå som helst i millan. Ja, det är därför att man kan sätta den till näst fast där. Ja, men man måste typ räcker den till bredden alltså. Det har vi mätat nog att det skulle räcka. Räcker den? Ja. Hur bred rimsan är det? Och det var nog här, var det 50 cent, 60 cent. Jo, så är det nog råd. Men om man lägger liksom där nu att det blir som en full och så där följande skarven. Den fasta sån ja. Ja. Att det blir helt. Och så blir det där en längd, vet du, det blir 3 stumpar så här vet du. Det är full bredd med 3 stumpar så här vet du, höjdläge. Ja, det är inte full längd. Nej, en sån. En bred sån. Men de är lika alla stumparna. Ja, för det var såna de var 4 meter plåtarna så klippte 3 meter stumpar så såna, det är såna jo, 1,20 stumpar. Jo, så de lika. Men 3 såna så Jo, räcker det. Det går bra att liksom. Man ställer bara direkt på varandra. Bara för så lägger man se att man lägger extra skruvar då, men inte mitt för dem. Ja, hur det råkar. Jo, att de kommer bara, att den är säkert 15 cent. Men de där krångliga, de skulle lättare att sätta mitt på när man kan stå lätt där så det sista är bättre att sätta en full i så det är lättare när man slipper inte det sista men lite svårare att hålla livet i. Så det är bättre att sätta en full i så det är lättare. Ja, man får dem bara att de är rakt mot varandra. Har de mätat, är det rakt tack? Det var nog ganska, det nedre hörn det var så 90 grader där och det började fara bra där. Ja, de. Ja, de Men var de ganska... till kors. Nej, inte här med det, men det är nog tillräckligt nära. Att det inte sen blir att det inte stämmer. Om man lagar ifrån. Nej, man måste nog fara hifrån ju. Jo. Men sen att jag vet hur det där sista, hur det råkar, det sista bubblan. Att det mäter mina. Det har jag inte mätat, man måste se hur det råkar. Om man satt på något sätt det att det far över. Lite går det att sätta mer upp på varandra eller mindre. Now it's not raining. Good for another X amount of time. Men i lägg på uppin måste jag stiga till stå. De får det mittaste. Nej, men man räcks så där, eller är det lättare med stiga? Ja. Stå på en, kan stå på med halv. Nej, men det mittaste räcks man så här kanske. Jo, men det är yvraste. Det är nog kanske svårt, det är nog kanske bättre att jag tar den stigan ju. Jag ställer stigan på där. Det går lätt allt där tills men sen den sista blir svårare. Men det går lätt här i början nu. Får du märka det? Jag får efter stiga och sen ska jag ta med plåtar sen ja. Och nu, Märka det? ja, har ni penna? Jag hade en penna. Jag har inte.
Båda kan ha penna. Jag tar det där nystigan hit så det med den går bra. Ladder guy. So you can't screw the screws there if you don't have a easiest to put a ladder, especially here in the beginning. Ladder on the roof. Easiest way to get traction, because on the tile you can walk up, but on this you can't walk up, especially when it's raining. Or need to have like suction cups on the legs, on the feet. Marking first, and we'll put this on the roof. Det blir nog lika. Nu det blir med samma använd. Nu dammen kommer bort efter 5 minuter. Liksom, det här skruv här, men nu går det samtidigt så den kortare. Ja, det är inte någon skillnad. Så som det bara är lättare. Men det är upp och stiga dit. Liksom. Ja, jag ställer stigan nu dit så får slippa. Men det är fast. Men det här bara ni har fått märka, har ni fått märka nu ska jag sätta det här på. Det ska skruva. Kattas boskar hela tiden. Ska du, hur är det lättast nu? Det ligger bara på plåten. Ja, men vet du, vart vill du ha nu så här tomma? Börjar du med Mitt på det där plåten där. Jag kan sätta här. Ska jag sätta på det? Mitt på det andra, just där. Men då räcks han inte dit ens. Men jag räcks där till, ja. ja, här då först. Ja. Så ska det att den trillar undan. Det är däremot stobban. Där är bra. Jag kan stå på i den. Där är bra nu. Jag tar bort det här kabeln så det Men nu är det där. före någon flyger på det här. För vi behöver inte det här först imorgon. Nu kan vi den pengarna. Ja. Unplug this so we don't get electrocuted now when it's a little bit wet. Put it under the roof. Yeah, we replace the tiles with metal. On this side we can put the black stuff. We had a little bit left, and then on the other side and the other barn we'll put like the old roof metal. This is actually new metal, but we only had a little bit of this, enough to cover one side. Then we'll put on the other side we'll put the old roof metal. But yeah, this is the old roof. Man måste lägga dit nu, för nu kommer det plåten upp här. Ska det jämnt? Vi kan väl lägga här. Kommer 20 Vi cent måste ner. lägga hi nu, vi måste lägga hi. Kommer de där, ja. Vi måste lägga hi skruvar i bottnen. Det kommer så där mycket ner. Jo, vi måste lägga hi skruvarna först i korarna. Och sen skilton där. Ja, här är det inte någonsin, de blir under det här, så det är inte någonsin. Jo, nej, men man kan nog lägga i botten. Ja. Har du kortare? Bara kortare skruvar. Nej, dra långa bara inte. Lägga här nu, här och där i korarna. Men inte har vi såna långa så mycket väl. Dra långa, bara korta, dra långa bara. Va? Inte far de långa lite i nu, inte gör Nej, men de är korta de. De är köpta sådana som inte är svarta en gång kilopris. De är sådana, de är en plattpussa. I källaren. Nej, men de som skruvarna är. Du får lägga dem här nu. För du, där, här. Ja, någon vi har då, men vi köpte inte någon sån, men någon du har, nu sett nu sån. Jo, så är det 2 kilo kvar. Men det är så högt i toppen, det 2 att inte, kilo, där är det kvar. det är så högt upp att det får man en slajhuvud i, inte det annars gör det något. Nej, Det är riktigt nej, dyrt. men det är inte onödigt fara i nu. Nåja, om du har såna då. Jag har ett sånt där nu. Ja. De är sådana korta. Short ones here. Om vi har så att de räcker till något. Det blir bara de upp liksom. Ja. Ja, det där. It's already looking cleaner now with some rain. Some dirt on it still. Det här kan du sätta den här om du har skruvat. Det här kan du skruva fast. Ja. Om du fick ni märka att du gör det här liksom något där. Något märke där. Det här kan du sätta den och ja. I need to take a battery for this phone, I think.
Because we're gonna try to put at least 1 or 2 more there, so it's gonna take a bit. Leave this here. I need to pick up a battery. Get the charging going. Leave you guys here for a bit. Oop. Can you see anything? I need to pick up a battery. Battery for chat phone. Chat phone can also be here, I guess. So we need to put it in charging mode. Be right back. Gloves. I skarven, något där ganska nära skarven. Det där är bra att sätta, det där är bra att sätta där. Så flattnar det down dem bara. Ja. Jag tar bara en av. Så är det en svarta som har 2 kilo saft. Lägg här upp med i botten. Ja, I botten. men jag kan börja. Ja, men lägg här, jo. Lägg här. Ska lägga den här. Ja, lägg det vid. Är det märkade här? Ja. Man lägger här så kan man lägga där. Så kan man lägga sen här, kan man lägga utanpå kan man lägga här samma som de här, vet du. Så blir det lite skarven, långskruven sen. Nu var det liksom här. Där. Nu bort här. Där. Den här i botten. Men lägg först dit som är närmast skarven där. Hej. Hopefully it doesn't rain on this stuff. Jo, just där. Would be very not good. Och där. Där. Ja. Det här kommer inte in i I'll leave the chat phone here. Man ser packningen så. Men kan lägga in där. Dit det plåtet som sitter. För den är rätt ställd. Så lägg där på det. Den där blir under det här tackvapnet. Då kan vi just räcka till bra det. Så här kan man nog lägga någon lång här. Här kan man lägga lång. Ja. Jo, där. Chat phone can be here for a while. Charge up a bit. Det var något sådär lapp. Köpte ett kilo sådana som var billiga utan färg. Men jag ska till nästa ska vi sätta de 3-stumparna eller smala eller för där är nu bra. Där är bra. Ja. Ska vi sätta de där 3 korta till nästa? Nej men det blir nog. Nej men vet du bredden är samma. Bredden är samma, det är bara det är 3 stumpar så här vet du. Nej men räcker den till springon? Nej men det ändrar inte, det ändrar inte något. Nej men hade mättat att den räcker till? Ja vi har nog mättat det skulle räcka. Det skulle bli lite om att det räcker, det skulle räcka. Hur mycket, när lägger 3 plåtar till den fulla, hur mycket det springer då? Nej men vet du när man far hifrån nu så det är 6 meter och de där allt som vi lagade ihop det var något, vad var det, 6 och 26, det var lite över 6 meter lagade bredd. Så det skulle räcka. Men så räcker utan då? Nej men all bitarna som det är ska hi vet du. Ja med de där rimsarna. Ja, de är åtminstone en smal, om inte 2 smala och sen en sån här längd så här som är vet du, det är 3 bitar så här. Ja, full bredd. Ja, full bredd. De ska man kunna sätta där nu fast i nästa. Jo, det är full bredd. De kommer där då. Så när de är på att hålla i så det här är lättare om man slipper till Lägger en. man en fast och så uppa och fast. Och så sista. Jag tar dem hit. Jo, då tar de full bredd. Ja. Jo,
Then bushes to the side. Now we can take we have 3 small pieces that will make one big piece. Try to get them in there and maybe a little bit more. Yeah, we have these. Should be 3 here. 3 of these or 4. But I think we only need 3 for this now. Then the one is with the narrow piece, I believe. We can take these now. Use as much as we can of these pieces. Oh well, why did I go through here? Jo, han där kommer det vara. Det är full bredd, jo. Full bredd, ja. Tre liksom. Jo, där nu, det är bättre än det. Ja. Så där med det bra ända neråt. Ja. Aj, jo, men nej, det är klippt här nu. Va? Det är klippt, men det har det här. Här Men det är inga sådana passar som är klippt liksom. de är alla åt samma håll, ska jag säga. Det ska alltid det där då. Men man kan ju lyfta den och säga, nej men det är båda lika där ju. Men ena måste bli uppe, det går ju inte, vet du. Nej, men det där måste ändvändas, det går den sådär. Nej, men det är klippt, det är så dåligt där. Det blir så asat, det ser ut där. Men är de malklippt som sidan då? Ja, det är ända utan en full. Det här är aldrig bra ända ni. Det är 3 likadana, så det är inte något. Men det går nog sådär, inte gör det något. Nej, vi går det sådär, det blir på något. Inte nu håller det tätt. Jo, men det ser fullt ut. Nå, inte vet jag, inte ser man det. Det är nog bättre att lägga det neråt då. Nej, det ser du det där. Ja, men man Det är sådana vassa, det är sådana vassa som man så skär man över benen. Det är bättre sådär nog. Inte gör det något, det är bara en ränna där. Visst, det är något fullt, det där går. Och så stämmer det följande, det blir fel. Men det skulle den här vara bra till sist då. Då skulle det bli så bra på kanten. Man måste ha till sist. Men det blir så skulle du ha men något blir det sådär. En måste bli sådär. Nej, inte om du har, jag tror du skulle ha rimstom så här. Och så skulle man lägga det här. Det beror på hur den är. Jag måste ta den ännu och se hur den är. Jag kommer inte ihåg. Men det här kan man inte lägga under båda i det här. Jag kommer inte ihåg det smala. Jag kan ta den nu. Jag kommer inte ihåg vilken sida. Hur mycket far de här med hela? Hur mycket blir det springor? Det är 4 sådana som där med 2. Så det kommer den där tills. Det är 4. Alltså vi mäter att det hela bredden räcker till hela vägen. Det vet jag inte. Kommer jag ihåg. Jag kan ta den här. Den var 60 cent och så var det de här är fullbred och så var det var en som var 50-60 och så var det något behövde en där riktigt smala. Den behövdes inte. Det var tror jag 2 som var såna halvmeters. Men det bredden det skulle borde räcka nog. Det är bara nu vet jag att hur det är lättast att sätta dem i ordningen. Men jag skulle inte äta det där nere. Nej, alltså det man skär det där ser man med mycket fulare det när det syns. Nå, inte vet jag, men det där syns när du varje gång som du rör där så har du tetanus. Det är ju plåt, inte ska man röra. Det här är inte vassna, det är sån här fabrikskant. Man filar det där. Nej, inte. Och så man kan mår därför det bör rosta något. Ja, därför just tycker jag att det skulle bättre till undi. Men jag kan ta det, jag måste få se det. Jag får se det smala om den skulle vara att den är på en annan kant. Ja, så vilken sida har klippt jag? Jag kommer inte ihåg. Vilken är kvar? Jag måste ta den här sidan. Jag måste ta den här sidan. Är det ingen annan som är liksom? Jag måste se hur den är. Jag kommer inte ihåg hur den var. Jag måste se hur det är. Jag kommer inte ihåg. Vad är det på andra sidan? Ja, men det blir inte dit. Så skulle det gå. Jag ställer de här hit för att de är vän. De var alla lika. Let's put it like here. This. There might be the other pieces better there. Jag kommer inte ihåg vad det är smala. Jag måste få se. Eller jag kan ta den hit. De ska all måste sättas, annars räcker det inte. Så något ska de sättas. Ja, till en sida just.
I'll take the narrow piece now. Jo, där. Maybe that one goes better first. So wet, you almost need a watertight boots. Like grass is super wet. How is the narrow piece? That's the question. It is cut from that side. So this one would work better there, I guess now. Then we can put this underneath. Or that over top. And then there's two full ones. Then there should be another narrow one. Two full pieces and yeah, that one plus that one will make one piece. Yeah. We'll take this one there. See, I think this is the same as the other one. It's cut from the other side. Men kanske det. Den här liksom, den här ska vara plus en sån där. Så räcker längden, den är för kort annars. Eller tror att den är för kort. Men den där går till millan och inte kanten. För det är Den är klippt från det sidan. Så är det en bra sätt nu till nästa fast. Den där tror jag den som är full längd. Där lite bara det klämmas halsen nu. Att det inte flaxar plåten inte det annars. Man bör inte surva åt det lakan. Om det klämmer i plåten helt flat ser det dumt ut. Inte mer. Att det inte där. Att det inte klämmer en flat ord. Det. Ja. Så här att det får inte bli jäsa. Så nu är det. Om man lägger 3 här, eller 2. No inte det är halsen så som det är den. 2 här. En i millan högst. Inte flaxar det nu heller något. Nej, men det blåser inte heller. Nej, men vet du, om du känner att det hålls nu. Det hålls nu i alla fall. Att den grinar upp i kanten, det är väl att den håller ner sådär. Så att det täcker. Men sådär blir det nu. Men till nästa kan vi sätta där smal nu. Den far nog där nu. Den ska ändvändas bara. Ja, om man sätter, om det här går. Det här är ju lite. Det här är ju en klippt kant, men det här går nog ganska bra tror jag. Det här, att sätta det här bara på där. Det är inte riktigt så bra som där, men den är klippt nu nästan precis där i sån här skarv. Det här går nog på det här. Det här är inte något fel på det här. Det här går väl ändvänd den här nu upp i. Men där kan man inte plåt på ju. Nej, men det här blir på där. Annars det åt det här kan. Det här ska väl du ändvändas dit. Men det har du skarva, eller räcker det? Det här skulle gå så som den är. Det är en annan som är kortare sån här än nu. Men det här klippt så kunde bli under. Nu blir det uppe. Men så på någon måste vi kan inte bara sätta åt sidan. Någon måste bara sätta för att de är inte oändligt mycket såna bit. Det här går nog, det är bara det klämmer i botten. Det går nog ut, det går på det här. Det kan man nog sätta till nästa här. Men hur Den här är full längd. hur mycket blir det kvar då liksom bredd? Räcker 3 till? Hur många längder ska det liksom? Det där kan man böja ner lite. Måste Hur många klämma. längder? De är 2 fulla, så det kommer 2 meter till. Så- Vad ger det en då? Det är någon Har meter. du mått på? Det har mått på. Men det är inte, vet du, de här bitarna som vi lagar skulle räcka. Det är bara skillnaden, enda skillnaden till vilken ordning man vill sätta. Jo. Att hur den passar bättre. Eller hur det är lättare att sätta, inte det annars någon skillnad. Hur det ser bättre ut, inte det någon skillnad annars. Men det är 1,09 en plåt till. Ja, 4 sådana är det, alltså 5 sådana. Så det är 5 sådana bredder så det är 5,40 eller 6 så det är bara halvmeter. Så det var det nästan det här till plus de räcker. Eller var det många det skulle vara en sån här smal. Var det 6 meter där? Ja, ungefär. Tack en 6,05 kanske nu. Eller för ljus där. 50.
Men räcker det ju. Nej men så de är en annan sån här lika bred som det här. Den här en Som sån, är full längd. som är lite kort, men så den var så lite kort bara att en sån där till räcker plus det här. Det blir lite så här mycket ungefär till. Och sen 3 korta och sen 2 hela. Eller vilken ordning man nu vill sätta sen. Men det här går nog bra att sätta så här, det är inte något problem det här inte. Jo, men ska den där nu då? Nå fast när du har den där så inte den går nog att sätta. Så till nästa kan man sätta den där korta sen. Eller den där, ja hur man nu sätter den där. Men är den där färdigt fast när det några fattar sen. Man ställer den först fast så. Just det stämmer inte. Då skulle man borde vara så där. Och inte där ännu. Att den syns. Jo, no, men det vet du, det är ju inte någon vet du. Men jag menar det där, fast det är klippt en så det syns så mycket mer det där. Ja, men det blir nu så verkligen så ovas där fulla. Men det är inte någon fara det. Går till slip och mål. No, När det här. men det här kan man ju. Springer man hit vid det här. Den här kan man i alla fall sätta bara så man mätar den att den hålls samma. Hur mycket ska det vara dit? Det var något 6,5 var det förra. Men den där är fast så kan man ta bort det klämman där. Hur mycket ska det vara? 6,4 var det där. Jo, 6,4. Det är fan ganska bra. Nu är den där jämnt bara där. Är den Det går lite att dra ut. Den har inte viskat. Nu är den inte neråt. Nu skulle det bli ganska nära. Nu är 6,4. Ja. 6,4. 6,4. Ja, 6,4 ja. Ja, det är tillräckligt bra. Om det kommer 22 där så blir det inte tum. Ja, jag vet nog inte. Man ser nog om man sätter den. Men de här ska nu i alla fall i. Men det går att skruva och jag får nog hålla det här nu så det är rätt ställe. Man har den där. Nå, den kan man sätta. Så får man ju ställa över den om man vill ställa. Är den bra nu då? Ja. Där har just bädden får lite för mycket dit. No, det gör inte något det heller. Visst, då kastar det här andan. Det blir inte rakt. Nej, men bara det här är rakt så är det viktigast. Nej, men vet du, om det är sådär sen. Jo, nej, bara det. Men Men så stämmer det inte. Men när det skulle stämma annars. det är fan, bara det här är rakt så skulle de så. Därför att man klapp sådär. Vet du bara det här nedre, om det här nedre är spikrakt så är det nog ganska nära det uppe. Jo, men när det där blir nu vet du så här. Det här på. Ja, men vet du, bara det här är rakt så. Om det här är... Jag menar det där att det kommer dit parallellt. Jo, men om det här är vet du, spikrakt så det lite kan det beror på om man klämmer ner för om man skruvar så de kan falla lite sådär. Nej, men alltså, om du lägger en plåt så här så blir det en sniduga vet du. Och nu vet det här måste läggas tillbaka då. Det som får där. Man mät vad det är då. Det är en cent nu. Det är kil. Men det där. här är nog rakt Ja, hit. det här är en cent bredare än dit. Vet du, det här är rakt hit nu. Men inte det kan det vara rakt. Inte. Någorlunda rakt. På sikta så får det lite uppåt. Nej, men det är tillräckligt bra för en ledus. Du kommer ihåg nu att det här är nu ledu. Den där ska bli lite. Men de fattar som något, ska den grina sådär mycket där. De fattar som något i uppe. Det där då. Ja. Det är för att den är för här. Den är så här vet du. Ja, benen står sådär mycket. Han får upp och så skruvar fast den så att det var någon klapp där. Det far Ska man börja det? och inte sådär. Men ska man ställa en extra skruv där får man klämma ner det Nej, lite. nu får det men att den är mindre. Den är fastskruvad. Ja. Annars får man bara skruva loss den då och klappa den. Man kan ju bara mäta det att det är ungefär lika mycket kvar så går det nog inte. Det, annars gör det något. Jo, men det vet man att det mäter. Vilket kilo man har det. Att det inte bör få. Det är just när om man klämmer på den här plåten före man skruvar så det går en plåt man får det stället det är 1 cent i bredden. Men här är 3,20 på det. Vem får det upp och mäta? Slipper du upp med stigan där så kanske se. Vi får det bra. 3,20. Check it up there. Hittar hiot ja. Stigan. Hittar hiot. Att det andra kanten är mot roten. Eller går det så? We'll see if we got this one, this other tin here. It was pushed a little bit too much this way when you put the screws. So. Men det går inte när det man får ta hiot bara. Mut det är ju stobban där så också bra. Nej, det går just det. Ja. Det tar emot. Sen får man hålla i eller sätta mot detaljen eller något. Stig inte. Stiger högre upp. Nej. Nu alltså. Now it's good. 3,20 i det här och från det där på det brädan.
bara liksom. Får det dit? Det här klämman kan jag ta loss för det här första är nog bra. Det här loss den bara upp. Den är bra. Ja. First one is good. Second one, så när man ser hifån så det är nog det här är ett spikrakt hi nu. Ja. Så inte vet jag nog varför det om det är så mycket, det kanske råkar att de får fram och tillbaka den. För det bara de fars där, bara det far rakt så det är bra. Den där uppe börjar inte vara vinkar, de kan vi inte klippt då. Nej, nu är jag klippt, nu är de rakt klippt nu. Man måste få den dit, den pallen. Härifrån när jag ses det högst. Men Magnus, det uppe där. Nej, det är så tjockt ner. Får, jag far i bakifrån på tigeln. Det går lättare. Jag tar bara de här så att annars blir handskarna våt. Men jag tror att det är ganska samma för att det här överena är så rak här. Nej men jag har det där måttet plus 25 var det 27. På brädjus. difon. Där är 3,20. Det är nog ganska... Det är nog samma så det. Ja, men det är bra. De har nog farit, när man ser att det båda ändarna är raka så om båda ändarna är raka så det far nog rakt åt sidan. Men det far inte bra det där. Det är nog bra. Nu fast bara. Jo. Fast det här är bra, det är lite kortare. Ja. Nej, det är nog bra. Rätt håll då. Det är ju bara det här nu, det är ju bara nu bara. Rätt håll då ska Man kan sätta en extra skud att man får det att inte gör det något där fast det är så där lite heller. Nej, man kan tappa med det blir under om man lägger skruva. Bara det bara är någorlunda tät så det är nu huvudsaken. Någorlunda tät och att det inte ser alldeles underligt ut. För att när man ser båda ändarna så de här båda ändarna är nog raka hi. Så det är så lika om sidan skärmen där. Det här är gammalt. Seems like it's good. Ja, det var det. Close enough. Vad är skillnad på? Är det skillnad på sidan? Nej. Ja, det där plastet är uppe och det där luddiga är på Är det undersidan. här luddigt? Ja. Jag skulle nog säga att det är åt rätt sida. Det ska vara luddigt. Man ser ju nu där det blir testat att det rinner den där. Det ska vara luddigt ner. Luddig ner. All har inte så, all har två sidor lika, den billiga. Ja. Jag kommer inte ihåg de nya, jag såg inte de nya rullarna men där Jag tror att det var lika. Det nya hade sån här ludd. Jo, där skulle det bli ännu en längd utav det där rullan. Sen tar vi den nya rullan. så annan. Ja. Ja, nu börjar det regna åt här just. Gärna har du en hejlarplåt då till exempel. No, de är två hela men så blir det, om man, vill man sätta alla de bitarna dit sist då. Jo, då kan inte någon skillnad. Men jag bär all his och sivis. Om du kan klippa, eller kan man lägga prata med. Jag hämtar all his och så kan vi fundera. Men det kanske händer att det börjar regna åt här just. Nu klippa om de vet du på längden bort. Om de blir halvmeter. Shit, it's starting to rain again. Effing rain. I need to evacuate this chat phone. It can absolutely not be in the rain. Det var inte här rätt nu. Se om ni får parskruvar där så kommer det ta nästa regn just. Let's put chat phone under our newly built roof here. So you guys don't get wet. I guess I can evacuate here. Får ni flytta ja, den. Det här förra har ju inte så många, där fattas en några skruvar där. Ja, men om man verkar bara här så här. Det som är mitt i det där. Maybe it doesn't start to rain. Maybe it's only raining over there. Nu där ska ju. It's raining over there and over there, but not here. I think it's clear skies here. We might dodge this rain. De var en som där. Där ska sarven. Någorlunda rakt. Det här hifån ser i alla fall bra ut när jag ser de far rakt hit så. Det får nog bra där. Därför att det var smalare. Det är nog ganska, för när vi satt det här plastet och satt i det där blåa striken med brädkanten här så blev det precis, det passar bra där. Så det är någorlunda rakt byggd det här så det är lättare att laga det här nu. Det taket är ganska fyrkantat. Jo, så lägger du. Ja, lägg där nu för att när ingen vet inte det här. Om man vill sätta något under kanten, ja. Jag bör bära de plåtarna hit. De som var kvar. Let's take the last tins. Kan en bära. Jo, jag får, de är så korta ser du.
3 meter stumpar, det går bra själv. Let's get all the tin we have here and see in which order we want to put them. There's 2 full ones, then there's that piece, but there should be another like thin piece, like a narrow piece. Where is that one? Don't tell me we had 2 narrow pieces in that one, no. Can't be the case. Or can it? There's a full piece. Then there's another full piece. There should be one more narrow piece. Plus this one plus this one plus. But 3 of these it will fit. So we don't actually, this one is not needed actually, I think. Unless we left the one piece down there. I am confused. Oh, we can take these there, then we can measure this. If 3 more meters is enough, then it's enough. Then we don't need anything more. Math should check out then. I guess 3 more meters there should cover it. Inte det är bara 2 fulla med, så det skulle 2 fulla av de där 3 korta skulle det ju 3 meter åt sidan räcker det till hela. Här var just 3 klubbor. Så 3 såna här fulla, det skulle just borde räcka då. De ner finns de en sån här saklig smala. 27 blir 9. 3 såna här, de är 2 fulla så här så de där 3 stumparna där. Så hade jag räknat med, ja. Så det är nu till nästa det kanske lättast att sätta 3 korta där då. Sen så är det bara 2 fulla i slutet. För det kan vi måste lägga inte något liksom få något med de skarvarna för att om det inte har hacket stämmer. Nej, det måste man se ju. Jag tar fram de här sist. It's trying to start to rain again, guys. That's the kind of an extra piece, I think. Don't even need that one, I think. Oops. Let's not drop it. Kind of tough to carry these. Don't get a good grip, really. It's better from the other side, I think. Couple of those. Joo, till näst, kanske man ställer till nästan där stumparna och sen 2 hela sen sist. Men man kan nog lämna stumpan till sist om det blir något som så ska det är lättare att kanske bryta, för ja, då kan man ta, inte det andra som skillnad. Jo, nej. Nu, det går nog bara att sätta 2 fulla. Stumpar det där i nu. Ja. Då står bara det här till nästa. This one next. Full piece. Så kan man, när man lägger det plåten upp så lägger man åtminstone vid skarven lägger man med en skruv. Det blir skruv där liksom. Fast det inte stämmer det där koronan.
Sen när man lägger det plåten upp. Att där finns skrot ihop. Ja, fast det far i ont. Ja. Jo, där är Det här nyplåt, inte det gamla, det var ganska lika lätt att klippa, det är nog ganska samma tjocklek tror jag. Ja. Att det här nya inte det är mycket tunnare än det gamla inte ska jag säga. Men var inte han 0,4 då? Eller vad? Ja, kanske det gamla var, nu kunde det gamla vara 0,5 inte meter ja, men det gick nog ganska bra att klippa det gamla. Ja, det är det dubbla. Ja, det blir nog bra det. Och det är sån där, liksom att det rostar inte det utan det är som ett moln som liksom. Ja, nej, därför de här nya, så om man klipper med, om man värmer upp så kanske det bör rosta. Om man skulle klippa av dem med rälakan så bör det rosta. Det börjar rosta. Ja. Ja, lägg där. Sen kommer ny fullplåt. Så räcker med stigan till fortsätt. Där är nu kodan. Och det är uppgjorda det och hinner. Där nere kan man sätta några sen. Men det var det som man ser ju. Här är det märken. Ja, så är det lätt att sätta före där nästa plåt. Man känner att man Att det inte är löst, ja. Så. Men där fattas något nu. Där. Ja, men jag kan sätta ny plåt nu. Jo. Lyft upp den dit. Det är sådär tripping. Måste lyfta att man inte tökkää håll i det där. Att man inte tökkää håll i det där vitsis aluskatten. Man kan sätta på det andra plåtet där. Där. Lite tillbaka. Sådär. Så lite ner. Så här. Ja. Det är lite råd. Man kan lite ställa. Ja. Men så här ska det vara. Ska det ner. Emot. Där så det var ungefär jämnt där. Den ska lite dit. Ja, ett tag. Nu är det kanske bra. Man ser att det är lika. Det här ska. Så ser man att det här är ner ungefär 6,5. Eller 6,4 var det nu. Ja, mät. Mät så lägger jag klämmen. Ja. Jag håller i den. Jag håller i. Du kan mäta. Ja. Det är 6 cent nu där. Och det här är 6,6. Det här ska neråt. Det ska ändra överändan ditåt eller sen neråt. Och det är sådär det. Det går lite. Det här hör ni. Du får det. Nu får det. Nu är det den 6,3 och kanske lite till ännu om det går. Lite ner. Det rör sig nog så. Men det där ska vara, det här hörn, det ska vara jämnt där så. Det är jämnt ju. Är det nu? Nu är det 6,4. Var det något sånt där? Lägg skruvningen fast nu. Ja, jag tror det är tillräckligt nära nog. Nu är den bra uppe. Nu är det här ska det vara. Det blir lika här. Ja. Lägg upp mitten bara. Ja. Där. Sådär. Ja, nu hålls det. Ja. Så ska det märkas. Se från ändan när man ser man bra. From here you can see. Yeah, it's straight. It's good. Going in good. Jo, där. Så att det är alla ja. Nu går den ju. This will be tested already. It's already been tested here. Already been tested by rain. Maybe it's not raining now. Maybe we can just take you guys out from the basement. Basement guys. Där får man en sen man hittar på något bra sätt för att hålla stigan. Taas pite, se oli pite innanför dörren. Ja, jag kan nog stå och hålla men det Men pite så ska. no, jo, om man tror på det. Står där, så tänker man upp. Lättare att stå. Någon måste vara någon stark. Ja, jag kan stå på den.
Står så det inte far det inte. Det är lite ditåt skulle fara mot stobban Jo, där. nästan. Så går det ännu lite åt sidan där nu. Jag går för det här. Jag tror nog för att det där sticker sig ut. Ja, Sådär. Ja, eller om det, man inte blir för bra, blir det vinkeln bra. Det är nog så nu hålls nu bara stå, nu hålls det nu. Jo, sådär. Nu hålls. Jo. Now it's secure. Nu är det nu Old stamp. på plats. Något hyöt ut gammal stobbanen. Jo, nu. Hade måttet nu. Ja. Stämmer nu. Det skulle vara, det var nog var det där 6,5, 6,4 något sånt så far det inte för mycket. Jo, det är Och skarven ser bra, det skarven ser bra ut. Om man inte ser något hack, det är det bästa. Och nu Så 2 fulla skulle bli ganska nära i alla fall. ska du mäta här vad det är. Så det går lite just där. Ja, man måste se sen det sista, ja. Skulle vara något inte mycket över 2 meter. 2,10,8. Det kan, jag kan sätta 2 plåtar, se vad det ger sidan. Se vad det ger åt sidan. Ganska nära blir det nu. 2,8, men det är 2. Det är 2 gånger 1,09, 2,0. Är det precis så att det råkar? Nej, men det är 2,1,8 var det. Det är ganska starka då. Men det ska få Vi ska se hur det blir. 2,1,8. Fast det är en full där, ser man. Nu var det inte några rimsor då. No, de var en sån rimsom, men den är så smal att den ger inte liksom. Jag måste se hur den var. Var det så här smalt? Det går inte. Den är på 1,5 höjd bara. Det är bara liksom, det är nästan bara en höjd. Det är nästan något till. Måste se. Nu såg till klippan på. Eller var det inte rimsor kvar? Alltså det är en sån där bit kvar. Men den... Då är det några bitar kvar. Såna trianglar, ja, så är det såna här ritkorta. Men det är nästan att det är inte Ja, så det kvar. blir något. Men man ser nu får vi något så stå nu hit som är bättre stå. Jag kan nog om det behövs där. Vi bör stå där som är för någon faller. De är så brant bakom de. Vart är skarven? Här, jo. Ja. Nu är den bra. Sätt de upp först i den. Lägg fast. Jo, nu är den bra. I botten bara. Varannan där. Varannan bara fortsätter. Jo. Man ser ju där, är det 10 cent uppifrån. Ja. Jo. Jag märker det. Om vi ställer en full där så är det nog bra för dagen. Så hålls det plaster, vet du. Slå bort brädan. Det ska jag ta bort, ja. För det far inte ut. Det får du ju, men inte nu när jag varmistar det. Men sen bara jag varmistar så tar jag. Fingret växer Mm. fast igång. Jo, nu var det fast. Det här skarven är bra. Ja, det där rönnen död, den där alen död där och den där ska jag såg bort, den är död i boskan. Och sen den där björken och den där det blir en lite större stad i taket så nästan man får såg det björken bort. Ta bort den bara. Det där. Ja, Hur är det risun dit? no, den är ju så nära man skulle ta bort. Och den där de på andra sidan den är ju död i och Det där lilla. den där det är en annan som är död ju. Och sen den där björken den var död. Den där var död. Jag såg bort, den var död. Varför? Inte då, den var död. Mamsen för bort den. Jo, men det där ska bort. De är alldeles för nära taket, man skulle såg bort, jag kan såg bort i den där. Ja. Du får inte börja vara så där nära. Nej, de som det där, bara den blir större där så börjar den klämma på Det taket. där kvist, men inte det där kvisten bara det där. Ja, nej, den där, de är inte för nära. De där. Nej, de är- Bara det är en meter till taket. Men det här på kommen några som de är lite, jag kan såg motorsågen bort. Ja, bara jag får en full där så kan man fundera, så hålls den till morgonen. Jo, Så är det så mycket på att inte blir plasten farit något med. men hur det där. Måste ha det. Är den så lång att den far dit till? Kanske om man tar det, kan, med det lång, jag tror att det, man kan ta det långstiga. Jo, med så den går. den räcker dit. Den räcks dit från något. Jo, allt dit från. Det är lättast, man tar det megastiga. Det där är det som är Ja. Den och sen tar jag bort det där så får man sista. Går det om man lägger mot taln där? Ännu är inte ägg då. No, kanske ja, det kan man prova. Den håller i alla fall. Det går inte att ta ut ännu. Ja, vi kan prova det först. Jo, men så lägger du här då. Det ska där nu. Det där. Ser du här nu? Det märker du. Lämnat nu. Nu ser man mitt. Så här är det bra. Trira där. Det ser bra ut. Det är ju ännu den långskruv. Vi ska åtminstone vädda till. Så Ja. det räcker nog. Det hålls nog säkert. Lås nog dit. Men det går lite till. Man kan ju lite justera de här. När det är Lite går det i sidled. Det går nästan 1 cent i sidled. lite kan man justera.
Just när det far in så vill man inte klämma för mycket lite. Kläm liksom, man står rakt emot. Ja, när det, så det börjar wobbla lite så poppar det lätt. Kläm där. Men så blir det alltid extra plåten använd för inte behöver sätta något annat nu heller. Så det sätter hit någon sorts hyöty. Bra. Very good. Lägg det längst ut först. Så Några sådana. Det här lägsta går att sätta här från backan lätt. Det är det. Där. Här. Jo. Där. Jo, där. Så det ena sidan räcker ungefär 5 timmar. Så 5 timmar, 10 timmar räcker att byta taket. Utav 2 är jag och 3 är jag en stund. Så är det. Det är nog bra. Man ser att det är lite bara knor så där så är det bra. Kan du ner. Ja, det är med. Det här kan man ta bort. Eller är det? Kan du stiga? Ja, han får det. Jo, där. Påstå. Ja, det är ju fint. Så man kan måla den här sidan sen svart. Om man vill, ja. Ja. Ja, det är bara, Men det man ser ju inte just den båda alla till lika. Nej, därför provar jag just att det skulle bli en hel sida av en sån. Om man skulle byta här nu till det annars så skulle det se lite underligt ut. Det skulle gå vet du. Man skulle sätta sådär. Men det blir nu hela andra sidan och hela det andra bytet, det andra plåten. Så det här hela blir svart här. När det här är så här lågt, så här kan nog bli musa på det här. Ni inte tror att det blir, inte på plåten blir det nog inte. Men det är i alla fall om man ser så det är lättare att tvätta bort den. Det hakar inte fast som i det där tiglet så mycket. Ja, tiglen, de är och så far de så där när det fryser, då får tiglen sen sist. Ja, det bör En gång tvättade ju redan det. Ja, det är bara några år sedan. Nu är det alldeles fullt med musa på. Nu är det så, var det flera år. Ja. Nej, men inte, på plåt brukar det nog inte bli musa. Inte har jag sett något, inte var det på leduna, inte något. Det är på taket det här. Så är det sån här, i de där vågorna är det sån här. Grön. Sån här som ett sten. Sån där. Ja, liten. Men det blir, när snön tar till bort det på vintern. När snön lite smälter så det raspar bort det. Men inte där, så är det så här. Så där Ja, det är undigt raspar inte. Men så det här raspar bättre. Det här raspar bättre. Ja. Klong. Det tar bara de där högre ändarna. Men när man ser längre ifrån ser det nog helt liksom bra ut. Jo, nej. Men det här norrsidan skulle börja som tvättas med någon gång. Kommer du helt bort nu? Nu kan jag ta foten bort. Ja. Nu kan du lägga här. Ska man prova att stigan dit nu? Ja. Jag ska ta en ny plåt först dit. Ja, så ser vi om vi får stigan flytta nu en gång. Last full piece. Flip it first. Jo, ja, ta dit från din yxa eller hammar eller något. En liten pötke bort ännu. Annars blir det plåten. Så skulle det grina upp lite om man skulle lämna dem sådär. Så ta försiktigt så att det inte lagar det än bra sönder för det skulle kunna bli kvar. Bara försiktigt sådär så får man att det inte är än bra far sönder. Så mycket det ska bara såga så lite uppifrån. Där. Now we can get. Där blir en spik där man ska dra ut den här. Där måste jag plåt. Där är en spik står ut. Ja, nu håller det nog bra. Det förra taxtonen, det där är en spik. Klipper man inte till såg, då måste man ta loss det här och lägga ett nytt. Nej, nu går det lika som det andra väl. Man slipper såg nog där. Slipper man såg här? Bara man ser om man slipper upp med stigan dit bara. Så går det att såg. Men annars andra vaihtoehton. Stigan på taket. Ja, något ifrån. Man måste nog nästan vara ifrån utsidan för man måste få hålla den där man får upp liksom.
Man ser, men om det inte går så tar man slår oss så ett nytt blad. Det går då. Inte någon skillnad. Ja, för det måste lagas före man lägger sista på. Ja, men det är bra till imorgon. Bara får det här fast så är det bra för det. Så far inte plasten någon. Ja, om du får den där så får det här dit så är det bra, så funderar man det sista. Vi kan prova en sån här en liten bit, se hur det råkar. Så om det inte råkar så får man brainstorma till imorgon och hur man det sista biten räcker. Om det blir 5 cent fattigt så. Ja, efter det här så är det bara de 3 bitarna kvar. Vi ser om det bredden är riktigt, vet du. Det är just sina. Jag sätter den på det där, ta i kanten där. Jag sätter den på stigan där. Så att den tar liksom Så att den inte puhkar sig det plastet. Där och så på stigan där så går det att stu. On the ladder. Där far man åt sidan går det bättre. Så där och sen drar man bara åt sidan. Men lite till. Bara få upp med stigan. Vågar man få upp med stigan och stu lite det om man behöver. Det behövs åt sidan. Här, det går så lite stärkt. Lite går det, ja. Man ser bara att det är ungefär lika mycket hänger i huvudet. Någon har måttband. Först jämt där ser man, med annars är det bara med måttband. Det är ungefär samma så det är bra. Jag kan se höjden, kan jag se hifon. Men den äldre är viktigare. Det gör den. Men man ser om det är rakt dit så är det bra ofta. Det ska ner, man ser det att det ska passa neråt. Grina pahemman kerran. Ännu ska det 1 milli neråt. Vad var det? 6,5. Ja, nu är 5,6. Det ska lite neråt och så är det uppe, vet du. Det där överändan ska liksom, den ska diåt. Ja, jag får upp och stiga lite så styr. Jag kan bara pöka lite den därifrån. Det är så långt att du räcks. Jag får nog hålla stigan. Den ska lite åt höger där uppe. Så nu blir det mycket bättre, ja. Nu är det ganska nära dit sen. Det är lite, det ska lite upp, 1 milli upp. 6,3. 1 milli upp och så lite sådär så är det bra. Nej, men Det är lite den är dryg. ska på neråt ännu. Ja men den är vet du, den där öronen det ska ännu stå ut i och tomma lite. Det far bra par milli utåt dit. Ännu slå bara lite rejligt. Där nu är det här, nu blir det här bra här. Nu är det 6,4. Nu är det Men som primo. får stiga upp på det då. Så kan mä det Ja, men här. jag kan sätta det här, vet du. Jag kan sätta att det hålls på. Lägg där. Sådär alustavasti om det inte välttämättä loppuu. Nu är det vasko. Nää på tarhalle, vet du. Siima. Jäikin saa så kan jag bägge stiga. Joo. No men vi får att vi mäta nu först. Nej, men nu är det för lite på det. Vi måste lägga Men jag flyttar längre den. upp. Något stigan blir där. Alltså vi. Jo, men vet du, stigan så ett sidläge. Att det inte blir vägen för det. Nu är det här. Men jag ställer att det här håller så det är bättre. Så här så är det inte så mycket. Så här så är det inte så mycket. Går ner. det? Vi ska se om det går. Det där är ju botten. Det går nog så här. Där. Now it should stay there. Var det en 6,4, 6,5 så. Jag ser hur det ser ut hifrån. This looks, ja det här ser bra ut. Den är lite upp kanske men det är riktigt bra. Det är rakt här nu. Är det upp? Nej det här är bra här. Det här är det enda som gäller här. Det här är bra här. Det är bra. It's good. 1,01 till det här. Ja då räcker det nog bra. Det far över. Om det råkar ännu. Nu kan det nog 1 cent till. Och så om det råkar det där ännu. Det råkar nog inte. För om det är en plåt. Ja men härifrån. Det blir ganska nära jo. Här 1,01 och här till så är det. Här är 3 cent till och det är 4. Det måste ju. Ja, det där Det är är. rakt. Nu är det rakt. Fast bara. Men 1,01 plus hur mycket är här? 3 cent och det är 4. 5 cent till 1,06. Och 1,09. Så man måste vara lite mer över vet du. Har du en rimsa till proven? Nej men jag har en liten bit. Det är smalbiten. De här, vet du, de här sista är alls små. Det här går att prova ganska lätt. De här är lätt, det här är inte stor bit, det går bra att prova. Så om den går åt samma håll, det här skulle det borde bli ganska. Ja, den ska, men om det blir så här håll, så nu blir det ju det där stupren och men inte gör det någon den är över i vet du, i luften. Om man ställer åt det här samma hållet nu. Men så blir klippt den där neråt. Anna vaihtoehto att det där blir in på taket och så blir det här primar ut.
Vi kan prova båda hållen, det är någon skillnad. Vi kan prova det här hållet först. Man får ju nog den undi där om den är förberedd. Vi ska se hur den råkar. Men det där är ju... Så nu ändrar de och hiot räcker det inte, så man måste inte bara för mycket huvud lite i. För det räcker inte här. Det här hiot skulle inte räcka, det räcker inte med huvud i. Men sådär blir det, sådär. Nu måste se, vad ska bli annat? Ja, det kan vi prova. Men vi har ju inte lagat det sista, så man kan ju flytta det där lite, det där sista bräden. Och man sågar av alla lite kort. Den är ju hög, jag läser. Det stämmer inte heller. Nej. Det är just mitt i millan. Det är nästan precis mitt i millan. Men det är nog det är närmare dit att det får ju mycket huvud bara. För det är inte... Så det skulle gå till så att man skulle klippa den och bara lägga brä tillbaka. Nej, men det är bättre att det håller bättre än plån. De där ruttna som Ja, men det stämmer inte nu. Hur Det är just halva. Det stämmer inte igen då. För det stämmer inte bredden. Men så när man det där bräd nu så tar man det ännu, vet du, att det är flat med de här, så står det inte upp så där. Så är det lättast. Man tar det där, sätter ett nytt bräd som är slät med de här. Jo. Så vet du, nu står det ju grinar, så blir det helt okej. Men så måste andra sidan bli lika. Den blir ju vågor. Men den blir ju lika. Det blir det, för det är annan plåt, det är samma jackor. Ja, jo, när det är alldeles annan plåt. Men den får man nog till råk. Men det är en möjlighet. Så är det lättast. Vet du, så man tar bara det där ner, så där bara dit. Vet du, men det där så ska man... Det är något här, det här inte. De här Nej, men det man kan nog använda och det blir ungefär lika. Nej, men det här är bättre det här. Det är lite hur man funderar, men där skulle du akta händerna för nu är det vaskant och inte ens handskar på. Men om vi sätter det här nu idag här nu, det är nog bra, så funderar vi. Vi funderar till imorgon på det där, att hur man ratkar sig. Det där ska ju i alla fall det brä ska lagas något först. Ja, det går till klipp på det, lägga ett brä upp. Men det går inte. Eller så tar du brä jämt dit, man då byter ett fyrtumbrä för det är illa till såg. Det är lättare att byta där. Byter ett fyrtumbrä. Ja, det är lättare att byta. Sista här då. Det som är lättare bara det är någon skillnad, det är ju. Men så blir det nog bra, åt någon del håll. För att fast vi lagar det så här ner här, rakt liksom, och yvi och klipper där fast då. Nej, det får nog vara helt sådär bara, det är lättare. Inte stickar det för mycket yvi. Nej, det är nog för mycket det. Nej, det är okej nog. Man ställer många skruvar där i kanten. Men det böjs. Nej, men det är riktigt bra nog. Här som man borde börja ifrån när det här är syns här. Nej, men de här plåtarna som man ska laga liksom åt det här hållet. Jo, när de här är ner ju. Mm. Men om man får nog bättre i kanten om man ställer det här sidan ut dit, så ser det på ett sätt bättre ut. Jo, men så blir det inte lika om man lägger sån här plåt i kanten liksom dit. För det var de såna kvar då. De var såna vita, men de var kanske 2,5 meter. Det räcker inte. Det skulle kanske till hela ändan, men de var inte så tillräckligt. Ja, men vi funderar lite imorgon. Sätt det här fast idag så är det bra. Ja. Jag tar det här. Nej, släpp loss bara. Om man klämmer vikar det ner och skruvar det fast. Det skulle man kunna göra, ja. Böj det ner. Det är bara att båda skulle se ungefär lika ut. We'll figure out this tomorrow how we do the last bit. There's a little bit. You could put it kind of many ways, the last bit. But we'll put this one today and then the plastic will stay there until tomorrow. Then we'll figure that one out. So we can put it tomorrow. Oh yeah, the hotspot is on. Because yeah, it's already 5:30, so once we get that one now it's good. Good for today. Tomorrow it should maybe not even rain at all, so then it should go better. Jo, för nu är det på sidan där. Nu är det mot stan. Ja, jag kan förstå upp på den där. Ja, men bredden råkar ganska bra nu. Man behöver inte klippa något i alla fall. Om man lagar det. Här skulle det kunna vara.
No, sätt det bara inte en allbas. Därifrån. Lägg den först. Ja, men den är ju fast. Men du kan lägga den där. You see, there's also football today. I think it starts like, was it 7 today? So it's only a few hours. Need to go watch that. But yeah, then tomorrow remove other side. Put plastic on other side. Put metal on other side. Put the top piece. Fix this. Should be able to do it if we start in the morning. Complete the whole damn roof. Du kan lägga där. Ja, siinä. I can secure the ladder here for the last bit. I need to cut these more bushes away. En mä måtta. No, jag har inte. Vi går 13. I do not have measuring tape. Ja, nu kan du få upp just. Hör det. Det är bra nu. Ladder against 3. Se att det hålls din. Jag håller en till. Det hålls, Stol lite till. men det hålls nog. Att det inte far ner. Ja, det är nog mot trä, inte far det något därifrån. Jag har knä emot att det inte kommer ut allting. Use the tree as support. Är det en Ser därifrån, ja. 6-4? Ja, tillräckligt nära. Det ser rakt ut så det är bra. Du kan byta det sista brädet där och vi tar loss det här på det där. Inte hämta där tack. Man skruvar inte fast det här. Ja, nej, så det hålls bara som har vi byggt. Om det är dåligt, ja. Det var lite dåligt igen. Mm. Men så det är lättast det här brädet är lättast att ta loss och sätta ett nytt, ja. Det ska nog lossas ska det. I alla fall om man vill sätta jämnt med övre så är det lättast det är ungefär 4 tums bräd med skruvar fast går det. För de där med spikar med skruvar går det mycket Man lättare. kan nog, vet du det där, när brädet kommer under där, kommer det lika mycket ljus som dit 2000 så klipper man där så viker man där kanten, bockar den ner lite så är det lika som det andra vet du. Ja, Bara att det blir neråt, inte upp, inte sådär upp. bara man ser vad som passar, vad som ser något där. Det blir snyggt där direkt. Mm. Man ser. Så ser det på håll lika ut som närmast det är lite lägre ner. Mm. Men gör det något det blir, att det inte står utan inte trävirke heller. Nej, det är att det får i kanten, det är viktigast. Är det nu bra? Ja, det ser nog bra ut. Så, det var det. Så. Fast. Det är svarta nu så kommer de räcker där. Så det är lika svart. Ja, lämn dit. Om vi byter det brädet där, det var lite under där. Så lämna något i patas det sista. Om man behöver upp det plåten lite. Mm. Lägger ner där. No en kan lägga upp. Sådär liksom. Det här man ser det rinner, man skulle ha en liten stupränna här. Det kommer att, där kommer att erodera ner ganska mycket här. När det regnar så kommer det hårdare. Nu har det liksom droppat när det Ja, är man, det mosar. man ser där lite vad det börjar gräva där. Det är Något. lite ju på det. Ja, rad nya stenar där uppe. För rännon kan gå inte in och bra till fäst i. No, men i ändarna där på de där håll. Men vi har någon stump i tror jag redan. Det är nog något, men det är bara sån halvmeter så det är halv. Ja, Jo, för det är alla de där gammaränna så brukar. ja, de var så dåliga. Jo, Man ser. Det är nya, de kanske bara någon halvmeter. Mm. Men en sån där, det finns sån där plastrännor liksom. Så jag sågar den där, så man kan köpa med där. Ja, man ska sätta en liten Det är stump så här. liten bara vet du. Mm. Som en rund botten. Måste se, ja. Bara 2 meter, 3 meter. Ja. Så hit och det är något mer. Nej, det kommer så lite. Det där är just de som är lite mer. Det är sakligt brant. Brant, ja. Ja. Jo, lägg där nu. Get her done. Yep. We get this much done, then tomorrow we'll do the last bit and the other side. Yttra. Bra. Jo, det är yttra. The plastic will cover the building here, so it's fine. Slipper upp många dit. No, inte nu när jag håller stigen. Ja, penna, jo. Jo, märk där nu mitt, där som
Det som är bra, jo. Ja, liksom. Jo. Där, jo. Ska jag... Men har är penna så. Diu. Ska det. Ja. Minäkin haan. Joo, det är långt där. Karne. Ska man reset keikkona här nu makaset under taken nu den. Joo. Allt den där som behövs sen till andra sidan sen. Lipes. Det är länge skruvat. Det städar inte så mycket det där. Det stod åt sidan. Han borde skruva som lite i det här kanten när det där får ner där just. Det där plåten. Det får det ränna. Han borde lägga skruv liksom med den vänstra kanten. Det får det i mitt ryggen på det där. Ja, nu tror det. Kläm där på sidan. Nej, inte rätt så är det bra. Lägg två där till en som om man behöver. Ja, nu så hålls den nog där till imorgon. Två till där. Så att den hålls till imorgon där. Så hålls den nog. Ja. Blåser. Ja, och det skulle inte, imorgon skulle det inte blåsa mycket heller. Dit ska nog gå till. Jag tycker man kan man lägga det där djupa. Det tack i Oslo. Just det var att det var en spik, nu hade jag pennan i fickan. Mm. Det var den spiken. Där, nu hålls den där till imorgon. Kommer det här. Där ner kanske, ja. Now we can escape here when we need to secure the ladder. Take a sip. I also need to go water the greenhouse, I think. Because inside the greenhouse it has not rained. But yeah, almost half the roof done. Should be able to get the rest tomorrow. Need this tomorrow. There should be one length left here. Joo. Därför är det södra sidan ljusare. Men det är ju in i Det är bakom och det är inte så på. ja, nu är det. Dit görs det. Dit kan man lägga den bara dit. Här. Sen, ja, det var. Jo, här. Ja, there's a couple. Ja, det där. Det behöver man inte lägga ännu. Man kan sätta dem där. Där, jo. Ja. Bara lägga två här. Här. Joo. Så där lägger man sen. Yep. The other side will be other like gray tin, but that's fine. As long as it's way more watertight than the old roof, should be good. Let's put all these under a roof unless if it's gonna rain tonight. Det här är bra, men det andra blir lika bra att det blir det här då. Liksom ner, ut och så böjer man lite. Just det, de här är ju i taket som det börjar regna. Och det är bra ställt.
Nu när det tackar på. Ja. Som är det. This one can even be here. Upp. Och det kommer något i nacken. Inte just när man är där under. Hör det som att nu rasar något i nacken. Ja, det får bra. Ta nu. Do we have any more stuff? These can kind of be outside. Nu är den där färdig. Gloves I need to Det grab. är bra. Gloves. Kippar inte något i villan. Och vattnet rinner då. Nu är det bra. Där ska jag nu också. Jo, där ska skruven där ju. Ja. Och om det står så man kan lägga här och en där om det behövs. Ja. Men det är nog fast det är nog tät fast det är bara liksom. Started the clay tiles to let water run through. Do you mean when we stack them here? Det är tiggländer till. I only put them here so we can later dump them on a road. Och sen är de ganska. Hur kör den? No nu är de ganska, när man marschar det så milloin så knacksar det bara. Inte den riktigt men när man stiger på så far de lite så det ska vara ett jävla homma att få det där bort det Det där. var måla de här. Ja, de har varit röda tror jag alunperin. Man ser, Gammal hustake. man ser vissa, de är inte, de är Nej, grå. härifrån det hustake så hade Ja. lager. Vet du? Som har varit säkert oanvända nästan. Det är nog lika tiggare. Tiles on the roof. Där var det mål. You mean like why they put originally tiles here? Någon gång bara sen när man kör. Ja. Men lägg nu någon, lägger det där locket för att den blåser bort den där. Ja, man kan sätta det under. Det här uppe. Ja, sätt det till vikt ja. But yeah, this is what we started with. And this is what it looks like now. This is, I guess this is finished here. Then we need to put the one piece here and do the other side tomorrow. Den där och den där och den där och den dit. Man ska sätta till. Den Den är död. Den är död, den ska jag såg bort i alla fall, den är död. Jag tar motorsågen. De där större. Det där far sät och det där far motorsågen. Och det där var död. Är den där i skick då? Ja, det är inte den död men det bör vara det här. Den där dio så börjar det växa stor så börjar det klämma på taket. Ja, tar det bort det här då. No, jag får se. Men i alla fall det här. Jo, det där och det dit. Den där är död. Ja, den där. Dit var det torr ju. Den var död den där så den kan jag ta. Och den här är nu fråga om den. Men det kan du ta bort den. Och se. Behöver den bara. Men då gör som du vill. Och se. Nu man ser som det droppar ännu så när det regnar från den mosan. Jo, sen det där har inte aldrig liksom forsat. Det var ett... Nej, det är så där som vi mosa. Suger i det där så droppar det dit. Ja. Och när det smälter sakta. Det där med tiden så börjar det nog läcka när det fryser och vet du. Ja, och nu när jag marsade där några sprack nog när jag får upp det. Jo, och så när det mossan uppe så i skarven Kan det fara nästan bakvägs så in. suger det under när det blir vatten uppe här. Ja, Och där- man ser ju vissa hur Så rinner det under nu. Ja, man ser ju här det mosan den bör fara dit det är nästan. ganska mycket hyvig ju. Ja, men Men det börjar fara lite under Ändå det. det är annars Men skarven. inte såg det nog ut så det skulle ha läckt dit. Nej, inte direkt. Nej. Det är nog hårt. Ja, nog. Men när det är så mycket mossa uppe så kan det nog börja läcka. Och just inte ser du när de är ett sprick. Nej, man där sprack några men inte ser man vart det sprack. Just det är nog svagare. Ja, När jag ökade den med på den där så sprack alltid den där man steg fel. ja. Box. Här är kanten, Ja, här är många som är dåliga här kanten. Det var det som har dumt. Jag får ha vattnet i trädgårdsland, nu är det bra för det. All kekorna, bara att inte något blir vatten så är det bra. Var det där ström? Den där akkun kan bli där, det är under taket nog där. Har ni strotspik? Nej, jag har bara i fickorna, jag har inte. Ska de inte svetsa? But yeah, let's go. Jo, vilken? Before I forget, irrigate not the garden. That we don't need, but the greenhouse might need some. More strawberries again. Now it's sunny, and it's rainy, and it's sunny, then it's rainy. Looks moist inside.
Oh yeah, we might need to irrigate here. It's like a jungle in here. Like I last checked this 2 days ago, I can't walk in the middle here anymore. Like man, these leaves. Would be good if this stuff would grow, like keep growing here on the side. Need to steer this over here. Then this tomato plant, where is this coming from? Go inside there. Yeah, soon maybe there's gonna start to be tomatoes here. And no, the ones that flowered first. Oh, yeah. It's like it's growing so much I can't 15 degrees. I can't go inside here anymore. I can only walk to here now. This has grown out like crazy. I think I could. Let's dig down. Yeah, we could irrigate a bit. It's not dry, but we can put a little liquids on there. Do we see any melons yet? I think they're pretty small still. That's a weed. There was one that was kind of big here. There's one that's starting to grow. Still pretty small. Yeah, those are want to grow outside the building. Oh man. Try to go this way. Do a little bit of irrigation. How warm was it in there? I didn't check. Det börjar nästan komma ut ifrån knuten, ja. De där provar få upp på väggen i knuten. It's trying to grow through the greenhouse. There's a gherkin I see. The gherkins are gonna be, in 1 week I think we can get gherkins from here. Yeah. The gherkins are pretty big already. I see one there that's like thumb size. There was one here that was pretty big. Oh yeah, look at that one. Look at this guy. You checked this last time. No, it's like thumb size. Now it's already This like, is 1 week you can eat that. Yeah. Growing. The gherkins are growing nice for sure. there's some here many. There's not room for 2 people inside here. No. Only plants plus 1 person. One person. The plants are taking over. Planet of the plants. Should be enough, then we can check tomorrow again. And the corn, I think it's starting to bloom soon. The corn things are coming out. Plant grabbed this one and is killing this leaf. One plant is attacking the other plant or grabbing on the other plant so much it's grabbing it down. Reverse out, reverse. I think that should be enough. It hasn't been that hot now, so you can get away with a little bit less irrigation, but still need to irrigate almost once a day. It's definitely a greenhouse now. It's actually green inside. What's going on here? Ants. I probably dropped some ants with that. Look at that. The ants are going, collecting on each other. Ants swimming. Let's try to, should we flush them out with the shovel? Yeah, maybe. They went in there. They were on the bucket there. Then when I put it there, they went in there. Now they're on the side there. They're grabbing each other for survival. Now they're more or less gone. But yeah, plants are growing in the greenhouse for sure. Like the gherkins, when I have those, I have had those in the garden. They have never had this big leaf.
size. So I'm sure they're growing pretty good because they're bigger than in the wild. Now we can close the hatch. Lid, yeah, that hatch. And then the berries, I need to start picking. The strawberry season is almost over, but these guys I think are almost ready to be picked. Yep, soon. Very soon. The red ones are still turning. How about the black ones? Yeah, they're almost done. Not red. The black ones are not ready. The red ones are not ready. These are closest. You could soon, when the strawberries end, then I can pick these instead. There's a lot here. All the berries. But yeah, that's gonna be it. It's like 5 o'clock. I need to go eat and then watch football. It started earlier today, I think like 7 or like 19 or whatever you call it. They're a bit like. They're almost done. They're a little bit sour still, yeah. But when they are that color, they're usually pretty ready. But yeah, thanks for watching today. We will be back tomorrow, because tomorrow it should not rain at all actually, and then hopefully finish that whole first roof. And then on Thursday again it's gonna be a rainy day, I think. But yeah, thanks for watching. See you guys next time. Have a good day. See ya. Great dawn bread, coffee in a jar, frost on the shed roof, keys in my hand. Massey 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still stops on command. Oh yeah, red tractors in the pines, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Rain dust dancing, sun breaks the fall. Black soil turning under steel and slaw. 165 homes through the low wet ground. 399 hauls as the swans swing around. Red tractors in the pine, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 by the front of the line. Red tractors in the pines. Oh yeah. Forest at our shoulders, fields at our feet. 4 old friends and a lifetime of weed. Red tractors in the pines, working through the finished sky. From the valley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 by the front of the line. Red tractors in
pine. Ooh, red tractors in the pine. Chat keeps yapping about my life like it knows my every move, but it never stacked a birch pile high or pulled a stuck rig loose. Long field flat and frozen, breath hangs wide in the air. I got barely under blankets and diesel in my prayer. Weather is the boss out here, not some screen, not some talking my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss, but the weather is the boss. Red Massey hums at sunrise, tracks through slush and clay. Spruce line holds the hillside where the saw sings half the day. Skis lean by the back door, waiting on a clear blue spell. I read the clouds like scripture, more than any manual. The weather is the boss out here, not some screen, not some talking my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss, but the weather is the boss. Frost, flood, hail, thaw, I just dance to what I'm dealt. Oh yeah, you can tell me what I should do, but this land decides itself. Weather is the boss out here, not some screen, not some talking my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss, out on this finished cross. Yeah, yeah, the weather is the boss. Great dawn bread, coffee in a jar, frost on the shed roof, keys in my hand. Massey 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still stops on command. Oh yeah, red tractors in the pines.